So hi everyone. So I welcome you all for the second part of this orientation program. So morning we were just seeing generally regarding the strategy, answer writing strategy, and a few tips from the people who have cleared this examination with most of the experience. Now in the second session, in the second half of the session, after the lunch, now we'll be having the detailed strategy discussion for all the 4 papers. So GS1 strategy will be discussed by Miss Sindhu. So she is one of the senior faculty of for the UPSC preparation. So she will be discussing GS1 part. GS2 part will be discussed by Miss Madhavi ma'am. GS3 part will be discussed by me, myself, and GS4 part will be discussed by Vijita Dinagaran ma'am. These 4 parts you can know about the syllabus and which topic to prepare from which notes and how to make notes and basic tips for answer writing regarding the each part of the syllabus and all those things. So now I welcome Sindhu ma'am, who will be discussing GS1 strategy. Welcome ma'am. I will be telling you how to go about with this, what are the sources and some preparation tips and some tips about what you will be doing in the exam hall. All that I'll be telling you. So GS1 has 3 main aspects, 3 main subjects. That is, it has history, it has geography and society. So you have to prepare for these 3 subjects, and here you should not go about just like that. You have a syllabus. So syllabus will be guiding you as to what you should be preparing. So syllabus will have the topics. And have you all seen any questions before? Any UPSC mains questions you've seen? So you know what sort of questions they'll be asking, and so you have an idea as to what it will be. And so with the idea you gained from those questions and from your syllabus, based on your syllabus, you will be learning. And now so in history, geography, society, there are subtopics in the syllabus itself. So there are different sources which you'll have to be referring for each of those parts, and I'll be telling you what are the sources. So you see, UPSC, what they're expecting from you is you have to write 150 words for a 10-mark answer and 250 for a 15-mark answer. So you don't have to prepare lots and all. For each word of the syllabus, you should have some idea about what it is, and you should be able to write 150 words because you have time only till September. So it's not like you can do so much within such less time. So whatever the topic is, you should have some idea about what it is. Some 2, 3, 4 points you should be able to write for one answer. So rest, if you have knowledge, you can write more points, but at least this you should be able to write so that you get some basic marks for that answer. And your objective in the exam should be to attend all the questions. Some questions you can do it with good quality, and some of moderate quality, and some questions you won't know, but don't be baffled because of that. Write whatever you know. If you know less, you write less, and if you're able to guess and write something, you write. So, but you have to prepare. Okay. So I'll be telling you what it is. Okay. So first is history. In history, there is this aspect of art and culture. Now in prelims, you did this. What's it called? You would have done ancient history, modern history about the kings and the rule and all that. All that is not needed now. So don't do it again for mains. It's actually not needed. What you have to focus upon is the art and culture aspect of history. So if it is about Harappan civilization, no, there is this bronze dancing girl. There's a lot of cultural aspects. And if you take this Mauryan administration, you know, the pillars Ashoka constructed and the stupas. So those are the aspects which you have to be looking at. Okay, it's not about this king ruled number 1, 2. Other one, that will stop with prelims. Now you have to look at the art and culture aspect. So whatever you studied for prelims, ancient and medieval histories, you know. So there the culture aspects like art, literature works are there. Like this king translated this work. So I'm not able to give some names now. There are works, you know, this Mahabharata was translated and Ramayana was translated. So all such kind of things you have to look at.
numismatics, coins, about the coins which kings gave, and who gave gold coins, silver, copper, and all that. Such these are the aspects. So you'll have to cover this from ancient, medieval, and modern. Also, if there are kings, you have to cover these aspects. Okay, and after that, there is one red NCRT book, 11th standard, I think. It's called Intro to Indian Art. So there you have content. You have to read that book thoroughly. You have to know it cover to cover, because it will help you write mains answers. You have to read that book. It's very important. And apart from that book, so culture doesn't end with that book. Apart from that book, you have aspects like dance, music. All that is not there in that book. So you have to know about dance forms, classical dance forms. Eight dances are there: Bharatanatyam, Kuchipudi, etc. So that all those dances you have to know. You have to know about the folk dances, and then folk music, classical music, martial arts, puppetry, theater. All this also you have to know. That 11th standard book won't have these parts. It has what the 11th standard book covers is it has something about Harappan civilization. It has about Islamic architecture and all, how they, certain features of Islamic architecture like tombs and minarets, about how there are some precious stones embedded in the, walls of Taj Mahal, Arabesque calligraphy, such things are discussed. So apart from that book, you have to do entirely, but apart from that book, you have to do dance, music, etc. I'll give you the details of topics later. Okay, so that's about culture. Okay, and modern history. For modern history, you have events from mid 18th century until now. So you have to learn about significant events, personalities, and issues. So here, the book that will help you is the Spectrum. Green book is there, no? I don't know the color. What the color now it is, I don't know. But that small book, it has huge amount of information. It can help you immensely in your exam. And history has, I think, high weightage even in this paper. So from modern history only, they'll be very, UPSC is much interested in asking. So everything in that book you have to do. Everything in that book is important. And the backside pages are there, no? That also is important. You have to do everything. Okay, so that book is important. What you do is, do not please look at many sources. That one book, if you can revise many times, at least you would have already studied for prelims. So at least some 3 times or 4 times, if you can revise it before mains, it'll be very good for you. Okay, that is for modern history. Okay, and so that book has everything: freedom struggle, different personalities, contributors from different parts of the country, and different movements within the freedom struggle. It has everything. You do the entire book. It's very important. Okay. Next is post independence. So post independence will see it. There's one NCRT textbook, and it's called Politics in India Since Independence. It's a class 12 textbook. It's a very nice book. Actually, if you read that book, you will get a very nice understanding about what happened post independence. It's all given in a very consolidated form. It's very easy to read. You read from it itself, you'll remember. 2-3 times you read it, it will get into your head. It's that easy, that simple. Okay, so that book you have to do. But what if there are some things which are missed out in that book? How you can cover is you can that India has had many prime ministers since independence, at least till the year 2000. You see, so different prime ministers are there. No, you just go Google, and when you Google a prime minister, no, whatever he did also will come up, like Rajiv Gandhi, Jawaharlal Nehru, whatever they did. So they had like Rajiv Gandhi and all, he did things for IT revolution, and green revolution happened during the period of Indira Gandhi. So this whatever is covered in the main NCRT book, you can do from there. But apart from that, you read about all the prime ministers. So when you read about all the prime ministers, you get to know how they contributed to the development of the country. So that can help you actually. That will help you, and you need to be knowing it. So that is about post independence. Okay, the googling of the prime ministers, what they did, and that NCRT book. Okay, it's a class 12 NCRT textbook. And world history.
World history is actually vast. There's a lot in world history, and we don't know how much of questions will come from there. So world history, it is you can't ignore world history. It is very important that you do world history, but you have to like look at making a cut. You know, you should do it in less time. So I'm not sure if Kingmakers has a book. I mean, there is a book. I will see the quality. Like if everything, all the topics are covered in that book, you can very well read world history from that book. Instead of reading huge books, you can read from this book if it is very small. I will just check if all topics are covered. If there's anything extra apart from the institute book, what you have to cover, then I will tell you. Okay. For world history, I'll give you a clear picture later. Okay. So that is about history. Next comes society. So in society, society is, I think, I feel is the simple part in this paper. More than geography and history, it is relatively simple. It's easier to do. Lot of current affairs and the concepts are simple to understand. History, you can't bluff. You have to know the events. Society, if you just know what it is, you can write actually. So in society, there's a topic like called salient features and diversity of India. So that's the first topic in society. So that for that you have to read one NCERT textbook. There's one NCERT textbook. There's a lot of content in that book, but you have to choose whatever is relevant for exam from that book. Okay, so the name of the book is NCERT Indian Society Class 12. So from there, if you do, you will get to know the salient features of Indian society. For instance, about caste system and caste system and all is very important. So that you will get an idea about all that from this book. So this is the static part of society, so which you have to read from that book. And the rest of society is more of current affairs oriented. It's dynamic and very interesting, very simple also. So what you can do here is, we have topics like role of women and women organizations, and population and associated issues, poverty, developmental issues, urbanization, problems, remedies. So these aspects, women and organizations, you have to do a little bit of Google search. You have women organization like this Kurumbashri model and all. You have to know about it. And there's one Seva, one more organization which is run by women. That you have to know. And they took up some movements also, like Chipko movement and all. So all this about some important women organization, women movement, you have to know. And this population and associated issues and poverty and all. From somewhere you will be doing your monthly current affairs or yearly current affairs. Some source you should be having. Some institute will publish book. So from there only you can take all this. If you read that, there will be a section dedicated to society. So that section, if you read, it will help you in all these dynamic topics like population control, urbanization, and yeah. So these poverty and developmental issues, all those things, it's dynamic. So from those current affairs magazines, you can pick up and write. As such, there is no designated source, and if you go to a lot of particular sources, also you'll be wasting time. Because you have less time till mains, very less time. Okay. And there are other aspects like social empowerment. So social empowerment means you have to know about the weaker sections and their problems. Weaker sections includes SC, ST, old age people, women, children, and migrant labor. So about all these sections, you should have some content. You should know what their problems are. You should know what are the government schemes for them for such. If it's about women, there are schemes. If it's about children, there are schemes, and there are also laws are there, acts are there. So those acts also you have to know, because this is with respect to social empowerment, and this is a very important aspect in society. And it can you can have questions from there, so you have to read like that. Okay. Read from about the schemes for the vulnerable sections, acts, and all that. So this also mostly in the current affairs magazines will be getting covered. Okay. And some current affairs can pop up, like marital rape. It can come in news. So such issues, you have to like collect points. You have to know about the pros of the issue, cons. If it is criminalized, what are the pros of it? What are the cons of it?
So some current affairs will be coming up now and then. All that you have to be keeping track of. When we meet, when I meet you or some other faculty meets you later in the, every week you'll every day of the week you'll have 20 questions being discussed. So in such areas we will be telling you about current affairs and all. So there we will let you know if something is important. Obviously you won't miss it because we will be telling that to you. Okay. And there are more other topics like globalization. Globalization also is a simple topic. There they can ask how you should have an idea about how globalization is affecting our food, our attire, our festivals, way of life, jobs, education. So impact of globalization on all this and how it is impacting the family, caste system, everything. All of this you have to know. You can get a question from any of these dimensions. Okay, and one more aspect in society is this communalism, regionalism, secularism. So about all of this, you have to first of all you have to know what the meaning of these terms are. What is the meaning of these terms? That you should be knowing. Only if you know that you'll be able to answer. So with these, with this being the concept, different kind of questions can be asked. So if you have matters related to communalism, regionalism, secularism in current affairs, like secularism means you can have this uniform civil code and all. So all that, so it is one aspect related to the topic secularism in your syllabus. So you have to keep track of it, and you should know the meanings of these terms, and only then you will be able to write answers well. Okay, and then. And other some general aspects which you can do here is you can see impact of COVID on society. Aspects like education, healthcare, skilling, all of this also you should know. In society, these kind of questions also can be asked. Okay, and next is geography. So geography, actually, you have class 11 two books, class 12 has two books. So class 11 books, one is for India physical features. It is a very good book for Indian geography. India physical features is an excellent book. So there you have aspects like about India's location and soil pattern, forest, rainfall, climate, some of the disasters which hit our country. All of this is there. So it is a very important book. Actually, you can trust that book and go for your exam. It is a really helpful book, and it will help you answer most of the questions from Indian geography. Okay, and 11th standard has one more book on physical features. That you can do, or if you do not wish to do it from there, there's another book called Goch and Leon. This orange color book is there. That is a very simple book, and that one, if you read whatever, like there are topics like volcanoes, tsunami, cyclone, all that. So all those concepts of physical geography you have to do from GC Leong. And whatever GC Leong has everything in a concise way. So it is advisable that you do that book fully. And one thing you have to keep in mind is that you have class 11 and 12, 4 NCRTs altogether. All the NCRTs are very important. And the Indian geography you have to do from the 11th NCRT, which I told you. That is the preferred. It is a good source. And rest of the things, what you do in GC Leong, you can skip in the NCRTs. Okay. If you're doing it there, skip it here. Do it only from one place and revise from that same place. Don't do it in two places. It's a waste of time. Okay. Because cyclones and all will be there in the physical features book also. It will be there in GC Leong also. You choose from where you want to do it. Whatever you like it, whichever one is comfortable for you, you do it from there. And so when you do these books, you will be able to answer a considerable amount of, like everything from geography, you can almost answer. The geography topics are like you have geophysical phenomenon, you have distribution of natural resources, location of industries, and location of what is that called? The important physical features of Earth, and like water bodies, ice caps, and all that. If there is any change in location and all that you will be able to answer with this kind of preparation. Whatever I told you, the sources, if you read from there, you will be able to give answers here. And another important aspect is climate change. So climate change related questions are numerous. So whatever data you get in the newspaper about climate change, please write it. If there's something on how climate change is affecting a species,
how it is impacting flora, fauna, or how it is affecting ice caps, how it is affecting global trade. New trade routes are opening up. There is more arable land coming up. So climate change is one issue. You have to analyze it from various angles, prepare questions from various dimensions. It like how I mentioned now, different kind of things can come. And what you have to do here is you should have data, some basic data as to, like how much the sea level has increased and how much of ice caps have disappeared, how the glaciers are melting, and global temperature rise, what it is. For all of this, IPCC data is there. So please have that data. With that, when you write your answer only, it becomes a better answer. Otherwise, it will look very plain, and you have to validate your answer with this with such IPCC like statistics. Only then an answer will look good. Okay, you will feel better when you write a good answer. So you have to do that. And urbanization. Urbanization is actually a common topic for society and geography. In both of these areas, urbanization can be prone to questioning. So about urbanization, you should know what is this urbanization, how it has been happening. Census data will also give you some idea about what is the urban population in India, how it is rising fast. And you can say by 2030 this much urban population will be there, by 2050 this much will be there. So how we should be doing urban planning. So this is very important from geography and society point of view. So urbanization means you have to know about issues like slums and all. Urbanization, slum problem you have to know, and waste management. Apart from that, there are schemes like smart cities, Amrut, urban mission, and what urban local bodies, different urban local bodies, they're coming up with different strategies. Like in Bangalore and all, rooftop solar power harvesting is being done. So whatever urban bodies are doing, when you come across it in the newspaper, please make note of it so that you can use it in your answer. Okay, water management, water scarcity, that kind of questions also can come. So water scarcity, it can come from the urbanization point or also even in the rural India, because water scarcity is one problem which is there everywhere, and India being an agrarian oriented country, water becomes very important. So water scarcity, so that also you have to do. Okay, so and so like for whatever I mentioned, you have to keep track of current affairs from the newspaper, and any sort of compilation, whatever compilation from somewhere you will be doing, keep just one source, and from that compilation you should take up relevant points which will become fodder for your answers, and with that the quality of your answers will improve. So please do some compilation, somebody's compilation, anyone. Okay, and while preparing, okay, now I will just tell you what you should be doing for preparing. Now I just mentioned sources. So while preparing, what you have to see is that you have to limit your sources, just few sources. Trust the source. Okay, all sources are good. You can't. It's not that this person is giving good material, one other person is giving. All sources are good, and as a human being, there is a limited amount of what to say, content which you can remember and reproduce. So keep limited sources, revise multiple times. That is the most important thing. You have to remember that and do it very religiously. Okay, don't get swayed by too many sources. That is one. And for all topics of syllabus, now you should look at your syllabus, take a printout of it also. All topics, just see to that you have something, first of all, if you look at the syllabus, do I know about it, about this word? You should ask yourself. If you don't know, Google, or you have some standard sources, something from somewhere you refer, you should know what it is and have some brief notes for all topic. Or you can have a notebook and write one topic of the syllabus, keep a page or more. Okay, you can add notes, keep updating as and when new current affairs comes, new content comes from your test series. Also, if you find something new, you can add it there. So you have to keep topics, for every topic you have to be doing this. You have to update. Okay, and every issue you have to learn to analyze. Okay, analyze like urbanization I told you, and societal problems, water scarcity. Every issue you should know to analyze. You should able to think, because UPSC will there in the exam, they will be asking you to analyze. So that you do it in this time, in this 2 months time, whatever, till September you have.
So there you should like analyze. Mostly these analytical questions will come in geography and society, history less scope, but there also analytical questions will be asked. Here it is more from current affairs and all you can have questions. So please analyze rather than just trying to memorize or anything. Learn to analyze also. Think about when key issues are coming. You please think about it and collect some points. Do some brainstorming. Okay, and about all topics, yes, and every week you'll be studying, say from Monday to Saturday you'll be studying and Sunday you give a test. So every week when you study you have to like consolidate what you did in that week. So Sunday after your test you can go home and consolidate, or Sunday if you don't find time, on a Monday also you can do. But before you go for next week's preparation, before you move on to the next aspect, you have to consolidate. Otherwise what you did can go waste. It will not come to you in the exam hall. So consolidation is very important. Okay, it is very important. So please do that. Once you get into these tests and cycle, it becomes very difficult. It becomes really difficult, but you have to find time for it if you want to do well in mains. Okay, and current affairs you should be doing. You'll have your sources, I believe. And yeah, and one more important thing is this data points. Data points means examples you can give in an answer, case studies you can give in an answer, any sort of data. Say if you're writing an answer on society, you can give data about IMR, MMR, about how much of anemic population in India, population is there in India, about poverty levels, and geography means water scarcity, what the levels are. So for all of this, you should have data. Okay, so this data you just keep collecting in a notebook or somewhere and revise it very often. This tends to evaporate very easily because it's all numerical and all that. So revise it very often. Possibly even 3 days a week you can revise. Once you revise, it doesn't take much time. You just have to revise. So and revise it and also learn to use it in your answers while you're writing tests in the academy. Please use it in your answers. Only then the quality of your answers will improve. Okay, so these data points can add value to your answer, and a lot of toppers do it. So you have to do it. Okay, and yes, this weekly test and everyday 20 questions discussion, that will actually equip you well. If you are going to follow this very sincerely, whatever we are doing here, it will actually equip you well to handle the mains paper. So anything you see in the mains paper, you will not be baffled. You will be ready to face it. You will have a you'll be kind of prepared. If you're doing this sincerely, this is more than enough to help you face the mains paper. Okay, and apart from this also, you can, if you have enough time, do writing practice at home. At home you can write answers on your own. There are numerous websites which offer questions, so you can collect some questions, write answers. They give the key also, you can check. But if you're not able to find much time, then leave it. But if you're able to find time, please do write. Okay, because writing will help you in time management. Time management is very important in the exam. It is the most important aspect, one of the most important aspects of this exam. Without time management you cannot clear, and time management comes only with writing practice. And in case you do not find time for writing practice, what you can do is you can look at the questions and you can do some sort of brainstorming in a sense. So you know that you read the question and you think of what points you write. So that means you are mentally prepared for that question. Despite not having written it on paper, you're mentally prepared. Or you can do it in mind, or also you can just write down the rough points, some 5 points, just write in 2-3 words. You can do it that way also. In this way, what you'll be doing is you'll be saving time, but also preparing for more questions. So more you practice, your work in mains is going to become easier, and it'll help you save time in the mains exam hall. Okay, and NCRT and all, when you're reading, read only relevant topics. Okay, whatever is not needed you can skip. They will give a lot. Some aspects are not needed, that you can skip. If you're doing it from elsewhere also, you can skip. So just keep one source. And so next is, okay, while writing the paper,
Okay, while writing in the exam hall, what you should be doing is, first is very important, is time management. You have 15 mark questions and 10 mark questions. 15 mark questions you'll have 10, and 10 mark questions you'll have 10. So 250 marks totally. And what kind of time management you have to do here is that for 10 marks you'll give 10 markers, you'll give 7 minutes per answer. And for 15 markers you will give 10.5 minutes per answer actually. So that will make it 175 minutes, and actually your exam is for 180 minutes, right? So 175 minutes, so just keep 5 minutes spare time. You have to fill some form, I mean form in the sense, so you have to sign, you have to shade, they will come, the invigilator will come. So 5 minutes you just keep aside, and plan your exam for 175 minutes only. Okay, you'll be drinking water and all that. So just keep you plan your writing for 175 minutes. 7 marks, 7 minutes for 10 marks, and 10.5 minutes for 15 marks. 10.5 to 11 minutes. And here also there will be some questions which you don't know really well. So just for namesake, you'll want to fill pages. So such questions maybe you can write in 3-4 minutes to write something, to get some grace mark, 1 or 2 marks they'll give you. So for that, if you want to write, you can write for 3-4 minutes. If you don't have so much, if you can't write for 3-4 minutes also, you can write for 2 minutes. So that time you can use in an answer where you know well. Okay. And while going about with this paper, when you attempt this paper, you have history, geography, society. You can start from the section which you know well. If you are fond of history, you can start with history questions. If you're fond of geography, you can start with geography questions. Okay, or you can go in the order also. That's up to you. If you're well prepared for everything, you can go in order. And one another strategy is that you can write 15 markers first and 10 marks later. So what happens in the exam hall is 10 mark questions you're supposed to take 7 minutes only, but what you will do is you will take 8-9 minutes, and then when you come to 15 marks you have less time. You write long answers in a shorter span of time. So rather than do that, you can start with 15 marks and then go to 10 marks. If you are like if you want to manage time well, you can do it that way. Okay. And yes, and about reading the question, read the question twice at least. 2 times you have to read before writing it itself, because you will be in such a hurry. You will read something and write something. You have to read it twice in order to understand it very well. You have to read it twice. And also there's this command of this question. Now question will say discuss, it will say elucidate, elaborate, critically analyze. So whatever is asked in the question only you have to do. For everything there is a different, for every command, I don't know if it has been discussed. We'll be doing it sometime later also. According to the command only you have to write the answer, according to whatever command is given. Okay. And neat and clean presentation, that is also very important. And yes, while writing the question also, sometimes you tend to forget, so you can look at the question again, you can read again if you have some doubts. Okay. And next aspect is presentation. It has to be very neat and clean. Try to make it neat. Okay, even if you don't have content, when you write it neat, you tend to like what to say, you can, I mean, I'm not right here, but you can fool the evaluator to some extent. Okay, they tend to get deceived. They will think, oh, this paper is so neat, this person knows everything. An evaluator is correcting more papers from since morning. He or she will be tired. So if that person looks at a nice paper, there is a tendency to give half mark extra per answer. It can very well happen. So neat and clean handwriting. Even if handwriting is not so clean, if your presentation at least is clean, it can come to your rescue. It will help you a lot. So please make sure that it is clean. Do that here only. In the institute only, please try start doing it. Only then it will come in the exam. Otherwise, it won't come. Okay. And anyway, in the last half an hour and the last 20 minutes now, you'll be writing super fast. There, your handwriting will go for a toss. So at least in the beginning, try to write neat. Okay, write it neat, please. And do not ever be stuck with a question. You know your time limit. You know it is 7 minutes, 10.5 minutes. So if it is crossing that time, don't be stuck with it. Even while you're writing the answer, you should, within that 7 minutes also, you should keep checking your watch. You should see that you're having enough time. If you're in 3 minutes or 4 minutes, or how much time is left for this answer, you have to keep checking your watch very, very often while writing the exam hall. And don't ever be stuck with a question.
If you have taken more time, please move on, leave that question and go to the next one. Okay, nobody is going to give you high marks for writing a very great answer. The objective is to write all 20 questions with reasonable quality. Some answers you can write very well, what rest in moderate quality, and so the objective is reasonable quality in all answers. Some questions where you have content you can obviously write well. Okay, but don't spend more time there. Okay, and whatever you have left in the mains, you'll have a separate question booklet and one answer booklet. You can detach the question. Say you're writing one answer, you feel like you'll remember some 3-4 points later, so you want to leave it and go on. If not able to recollect at this moment, means you circle that answer, the question in the question booklet. That is the one which you'll be taking home. So when you circle it there, you can write at the end. If you think I'll come and write at the end, you might actually forget. You will be in, you will be doing so many things in the exam. You'll be in a very tense mode. So you better circle that question in the question booklet so that you can come and add points. Otherwise, you might, forget it. So please circle there and come and revisit in the end when you have time. Okay. And don't ever worry about a tough paper. Tough paper means it is tough for everyone. So you don't have to worry at all. A tough paper can also mean lenient correction. So don't ever worry about tough paper. Tough paper is not at all an issue. It is for everyone. So tough paper should not be a problem. Okay, don't get baffled. And this margin also is there. They will say don't write beyond this margin. Don't ever go. Otherwise, they will reduce marks. And avoid cutting, scratching. All that you should avoid. Diagrams, if you're making, make it in box. If you're making an India map or a world map, put it in a box. Okay, and you can also use these bar graphs, pie charts in society and all. That also put it in a box. That one is important. And every answer, try to maintain the structure. You have to, in fact, maintain the structure of intro, body, conclusion. It is very, very important. And where possible, you can give way forward. Way forward, you might not have time to do it in every question, but where at least in 10 questions, you should try doing it. Don't write too much and all, write some 2-3 points, easy points only. So when, when the question is posing a problem to you, you can try and give this way forward before concluding. Okay, so that is about it. So this is what I wanted to mention about GS1. Okay, so I'm done. Any doubts you have? Each and every resource persons, they are coming with a lot of experiences. They are sharing their almost more than 6 years and 10 years of experiences with you. Within 1 hour, she has explained almost all the things. The resources one should refer for the paper 1 and how to prepare for it and how to present it, what you should do and what you should not do. All those things she has covered. I think in all the 4 mains examinations where she got qualified, I think she crossed more than 100, I believe so, in the paper 1, right? Very rarely we used to see a person who has got more than 100. So what was your highest score in the last 4 attempts? The paper 1? 1 on 5. Really, it's very great score actually. So Kandipa, we have to appreciate that. So I've learned a lot from Sindhu, and she'll be the really great asset to the Kingmakers AS Academy. And she's going to evaluate your papers. She's going to give her comments. So really, on behalf of the academy, I'd like to thank her. I'd like to just convey my wishes. I'm sure definitely this year, most of you, when you are going to write your mains examination, her experience will add very greatest strength. Thank you, Sindhu, for your association. So once again, I thank you. So other resource persons, I know, I think some of the people, those who are watching in the online, maybe you may not be knowing her. Again, another great resource person who has seen almost all the dimensions of the UPSC, one of the most experienced resource persons in the field of civil services coaching industry. That is Madhavi ma'am, and she is the one who is going to handle this session. That is on GS paper 2, right? Yes. So I now welcome Madhavi ma'am to GS1 பேசிட்டாங்க. GS1 ஓட GS2 கம்பேர் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்க.
Can anybody tell me what is the advantage and disadvantage compared to GS1 for GS2? If anybody could tell me. Advantage 1 compared to GS1, GS2 கேள்வி பட்டிருப்பீங்க. You just have to tell me one advantage, one disadvantage. Actually, there is always a myth in UPSC. You always categorize between GS1, GS2, GS3, GS4. Please don't do it. The question which was constitutional morality, which was in GS4 one previous year, was the same question which was found in GS2 in the next year. So if you have a myth of categorizing between GS1, GS2, GS3, GS4, please withdraw it or drop it now itself. There is no categorization. If you give me one topic in GS2, I can give you I can give you solution or problems in GS1, GS2, GS3, GS4. So first myth is do not categorize between GS1, GS2, GS3, GS4. You should always study everything together, mugging up everything in the syllabus. That is one thing. Say for example, I think 2 days before yesterday, there was a news. There was a criticism about Supreme Court. Do you remember? There was an article in Hindu. There was a criticism about Supreme Court's judgment. Can anybody tell me what was the judgment about or the criticism about? Okay, guys, you should read. I think prelims you should be reading the newspaper. Okay. Anybody? No. There was a criticism about Supreme Court judgment. Natama தீர்ப்ப மாத்தி சொல்லு. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்பலாம் when there was a rapist victim in the Natama and all, they will marry the victim to the accused. That was considered as a judgment or justice in that times. Later, this dialogue came. Natama தீர்ப்ப மாத்தி சொல்லு. Yes, this dialogue came and there was a new outlook which says that rapist victim has to have a choice. Will she be okay if she gets married to the accused? She's having a compromised life. And in this particular era where we talk about fundamental freedom of privacy and all, do you believe that the rapist will be happy marrying the accused? Never ever. Even if she is agreeing, it will be purely out of something called as, can you tell me that word? Indoctrination. What it means? Social indoctrination. What it means? Anyone? Any guess? Appa, ma'am, society முடிஞ்சிச்சு ma'am. நீங்க ஏன் ma'am இதெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க. Again, I'm telling you, there is no division between GS1, GS2, GS3, GS4. If you consider this as an ethical issue, talk in ethical terms. You consider this as GS3, talk in those terms. Abortion is a major issue in US as well as in India. There is an abortion law changes in US. We are talking about we are so much better than the woman liberty there. Yes, we are the one who gave women adult chances in the first time. It was not in the US where we adopted the fundamental rights from. Yes, true. So like this social indoctrination, what it means? Okay, the parents will be happy. I will not have the stigma of being raped. I will not live in a guilty that I have to go through this ordeal times of being raped. If I marry the person who is accused, then life goes easy. Everyone will accept me as pure. This is what it is considered. This is what the victim itself will compromise in herself and she will be saying okay for the marriage. Okay. Even her assent or
choice or personal will is created by this indoctrination caused by the society. கொஞ்ச நாள் அப்படிதான் இருக்கும், அப்புறம் சரியாயிடும். நீ மாத்திடு, உன் ஹஸ்பண்ட் நீ மாத்திடு. ஏன் நீங்க 25 வயசு வர வளர்ப்பீங்க, கட்டி கொடுத்துட்டு நான் மாத்தணுமா? So this is the way we will think. You know how the ordeal of this woman who is being raped? That is another case. Hyderabad, what is that? Gang rape encounters. Do you think that encounter is proper? I mean, day before, not this Hyderabad gang rape. Even before, there is another Hyderabad gang rape where the accused was considered to be accused was encountered. What do you think about that? Pardon? The encounter itself was wrong. The rape is wrong. The encounter was wrong. Don't. Who knows whether the accused is wrong? Okay. So like this, there are certain issues which you never can demark between GS1, GS2, and GS3 and GS4. So please consider that you are taking a note. So current affairs, every note edukka poringa. I am taking a notes. I am marking every issue in the newspaper which can have a potential to be converted into a question. Then I am thinking in the terms of politics, governance, society, history, whatever the subjects that you are seeing in the mains. Point out the matter related to it. Okay. So that is how you will make your own notes. Ethics, GS1, GS2. So if there is a rape, you will be telling what is the social cause for it. Okay. What is the historical background of it? Woman is considered to be a property of a man. It is because of this patriarchal society. GS2. What is the law against rape? What is the police role in this rape? So like this, you will be categorizing and noting down your points. Again, I told something very typical in the first thing. Recent rape. UPSC la recent naale 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடிப்பா, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. True. 2 years, 3 years, இப்ப நீங்க GS prelims எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்கல்ல. So then you will understand what is the meaning of this word recent. Yes? Ma'am, பட்டிருக்கோம் மேம்னு சொல்லாதீங்க. Okay. So this recent word will tell you that you have to learn some history about these issues which are there in the news. Okay. Yeah. Either it is NATO, either it is AUKUS, whether it is BRICS, whatever. I hope you know all this because you've crossed prelims. Okay. So இதோட ஹிஸ்டரியும் தெரிஞ்சுக்கணும். Recently ஏதாச்சும் அக்ரிமெண்ட் இல்ல ஏதாச்சும் நாடு வந்து சேருதானோ you should be knowing it. Which was the country which is planned to come into NATO? Pardon? NATO la which country wants to become a NATO member? Finland and Sweden. Girls, I expect some noise from here also. No? Okay. அப்பனா உங்களோட நல்லா தூங்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். Okay. So that is the case with this thing. Okay. So there was what is the scope of my discussion here today is, as you have been mentioned that sources, preparation, time management. So my slides will be like that only. Then I will be discussing certain questions of the 2022 and we will take out the issue, how the issue is coming, how you have to prepare. This is my strategy for this 45 minutes if Adil permits me. Okay, fine. So we will go one by one. What is the syllabus? I'm not breaking down the syllabus. We don't have enough time for that. Okay, fine. And also I'm not telling you all the strategies. I will be telling you one by one in the later times. I'm just breaking, having the general syllabus, governance, constitution, polity, social justice, and international relations. While in the question paper discussion, I will break down the syllabus. Okay, fine. So here the sources is
If you have read these NCRT, just revise it and come out of this prelims learning. Multiple choice question. Now on the either article 19 படிக்காதீங்க. Okay, come out of this prelims, focus. Go for the mains focus. How you will be focusing on the mains? With the same books. With the same books, you have to think in terms of mains preparation. How you will do that? NCRT class 10, 11, 12, first strategy, book back questions. Again, 1 marker இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம 3 marker 5 marker book back question பார்க்க போறோம். Then what I will do, I will relate with the current affairs. That is the one thing that I will do. Simple as that. இன்னொன்னு நீங்க வந்து see prelims-க்கு வந்து அப்படியே படிச்சிருப்பீங்க. Mains-க்கு there is something very vast thing. So you will only take the keywords out. Something I told you in the beginning, social indoctrination or socialization or something called as constitutional morality or something called as rule of law. There is something called as doctrine of fifth and substances. There are some doctrines which are available. Okay, basic structure of the constitution. Judiciary is the fundamental rights is the will of the constitution, or preamble is the will, soul of the constitution. இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து இந்த புக்ஸ்ல இருந்து படிச்சுக்குவீங்க, காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க எடுத்துக்குவீங்க. சோ அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், இத வந்து எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரிலேட் பண்ணணும், all these things you will learn from the same source that you learn for this prelims. I will not tell you anything more than that source. So this is for your basic understanding. What about Lakshmikant ma'am? Lakshmikantல தான் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க மேம், போதுமா அப்படின்னு பேசும்போது something called as I will bring you some important news. The Election Commission of India. There is some person called as Supreme Court. There is some person called as CBI. I mean one organization called CBI, CVC. எல்லாமே நீங்க லக்ஷ்மிகாந்த்ல தான் படிச்சிருப்பீங்க. CVC or CBI is a caged parrot. அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Is it a caged parrot? இது நம்ம தலைவர் சொன்னதுதான் ஞாபகம் வருது. என்ன டயலாக் அது? Anybody could tell me? A caged parrot. அந்த ஒரு இதுல வரல. சாவா வாழ்வான் அது முடிவு பண்ணட்டும், திறந்து விடுன்னு சொல்லுவார்ல. அது மட்டும் கரெக்டா சொல்லிடுவீங்க. Please come on, tell me. Yes. Okay, there is something very important which is called as independence of these institutions. Consider CAG, Supreme Court, CBI. There is something called as independence. What is the problem? What is the problem for CBI? What is the problem for Supreme Court? What is the problem for CVC? Do your Lakshmikant tell you? No. What is the solution? So basically what am I doing? I'm doing something called a SWOT analysis. Which means, just write it down. Strength, weakness, opportunities and threats. Strength, weakness, opportunities and threats. Okay, so லக்ஷ்மிகாந்த்ல படிச்சதெல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆனா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலுக்கும் ஒவ்வொரு கமிஷனுக்குமே you should do a SWOT analysis. This is what you will have to do from the thing. Again, ma'am, SWOT analysis பண்ணா எக்கச்சக்க ஆர்டிகல்ஸ் வருது, எக்கச்சக்கமான பிடிஎஃப்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா go with a very recent thing. இப்போ சிபிஐ தான் மேம் அடிக்கடி நியூஸ்ல வருது, CVC தான் மேம் அடிக்கடி நியூஸ்ல வருதுன்னா then you should be focusing on the CBI and CVC which is found often in news. So there is a potential of question being asked from CBI and CVC. Then you will look for the SWOT analysis of this particular thing. Just type in Google. Google will be your best friend. Type in CBI strength.
Okay, always if you type in Google, okay, you will have all news, etc., etc. See this news as well as all. Okay, go for the some three very significant articles you will read and make note of it. Again, ma'am, அது ஒரு 10 pages இருக்கு ma'am. நான் என்ன பண்றதுன்னா only note down the keywords as you did in the NCERT. Okay, only you will learn note down the keyword. It violates the rule of law. It violates the independence of the institution. The appointment procedure is not in line with the independence of the institution. So these, like this keywords, you should be taking out from this articles. You need not learn the story behind it. But if there is any cases or judgment, yes, you should note down those judgment or cases, the name of it. So, ma'am, inga fact அப்படினு சொன்னீங்க. Some people told me GS1 ரொம்ப fact இருக்கு ma'am. GS2 facts இல்லனா, there are facts in GS2 as well. அப்பனா ஆக்கஸ் எப்ப உருவாச்சு, நாட்டோ எப்ப உருவாச்சுன்னு தெரியலனா group 1ல அடிச்சு போட்டு போயிடுவாங்க. மேம் UPSCல தேவையில்லைன்னு சொல்லலாம். But it is important to write in UPSC also. If you are writing it is better. I would ask you to write, because my score was 80, around 80 from 2013 to 2016 in GS2. My score raised to 110 in GS2 just because I started quoting the facts. So you should be mentioning these things in your thing. What are the facts then you consider in the polity? Articles, okay, then pardon? Cases, okay, then commission reports, then pardon? Amendments, okay, then schedules, okay, then pardon? Interpretations, okay, then commission recommendations, okay. Something very important you forgot. Amendment வர போயிட்டாங்க. அதுக்கு அமெண்ட்மென்ட்க்கு முன்னாடி அது என்னவா இருக்கும்? Acts and bills மறந்துட்டீங்களே. It will be acts and bills. You should quote. Then I will not stop here. Then pardon? Yes. No, that is there. Schemes. Schemes, acts, bills, commissions, articles, then reports, then indices, then pardon, years, okay, then that's all. Okay, so these will found here and there in your answer writing. That is very, very important for you. Okay, but you should make it relevant to the question. Okay, ma'am, எனக்கு இந்த year தெரியும், அந்த year தெரியும் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து எழுத கூடாது. Okay, fine. You should make it relevant to the question. Okay, so now I'll be reading this, taking out my keywords, connecting to the current affairs, and then I will practice questions. Previous year question la eppadi கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Don't practice previous year question and all. I would not recommend that. Okay, fine. Because current affairs changes, they will not ask the same question. But understand how the questions are asked. Okay, அது வந்து கொஞ்சம் இங்க பண்ணிடலாம். Okay, then what you will do? Take out a note. Write down each topics, facts and keywords, facts and keywords, facts and keywords எழுதுவீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? Current affairs ஒரு notes போட்டுட்டு current affairs again I will not divide between GS1, GS2, GS3, GS4. எல்லாத்துக்கும் எல்லா aspectலயும் points கொடுக்கணும். That is called as multi-dimensional approach. நம்ம எக்கனாமிக் சர்வே ஒரு அழகா ஒரு விஷயம் பண்ணோம். அது என்ன அப்ரோச் கொடுக்கணும்னு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் சொல்லும். இப்போ எக்கனாமிக் சர்வேன்னு சொல்றீங்களே, அதுல ஏன் சொசைட்டி பத்தி பேசுறாங்க, ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி பேசுறாங்க? Why they are talking about laws? Why they are talking about so much? Everything is interconnected. Everything can be a potential question.
So economic survey is the mantra, another mantra which will give you all the points. Now economic survey la sila quotes எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ஆப்ஷனல் ஜியோகிராபிக்குமே யூஸ் பண்ணுவேன். Okay, so remember that you can use it anywhere at if it is relevant to the question. Okay, fine. So நான் வந்து ஒரு காமனான நோட்ஸ் வச்சுட்டு கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்றது தான் இப்போதைக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய நோட் மேக்கிங்ன்ற ஒரு விஷயம். மேம் பிரிலிம்ஸ்க்கு மாதிரி நிறைய படிக்கணும்னு அவசியமே இல்ல guys, please remember that. நிறைய பேர் I have seen many IAS officers, அவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க பிரிலிம்ஸ் தான் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. If you have crossed that particular ocean, mains is very very smooth one, but you have to have this mind that ரொம்ப போட்டு படிக்க கூடாது. ஒரு விஷயம் படிச்சீங்கன்னா நிறைய யோசிங்க, ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்க பிரிலிம்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. You should remember that you should connect many current affairs that you have already learned, think and write and do something called as SWOT analysis. Okay, simple as that. So again, second ARC is another thing you should be reading, current affairs and Google. Ma'am, இதெல்லாம் பாலிட்டிக்கு மட்டும் தான் சொல்றீங்களா? அப்பனா கவர்னன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு புக் இல்லையா அப்படின்னா புக்கே இல்ல. புக் இருந்தாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ப்ளீஸ் கைஸ், ஏதாச்சும் ஒரு 4 டாபிக் ஏதோ சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. லக்ஷ்மிகாந்தே அத்தனை எடிஷன் போட்டுட்டாரு, அவருக்கே தெரியல அடுத்த வருஷம் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு. ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஒரு கொஸ்டின் புதுசா வந்தோட அடுத்த எடிஷன். ஓகே, இட் ஹேப்பன்ஸ். Okay, so what then, how the toppers are making it? Do they read the Lakshmikant? They predict the new editions? No. What do? Irukkrada vachu they think and write there. Okay, you have the keywords in your hand. Just that you have to relate the current affairs, use the keywords and write your answers. That's all. Simple as that. Okay, நம்ம விஷயங்களை ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கிட்டா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடும். பேப்பர் கம்ப்ளீஷனும் ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடும். தென் எந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம யோசிக்கணும், ஐயோ முடிக்கலையே, இந்த கொஸ்டின் தெரியலையே, அந்த கொஸ்டின் தெரியல. 2-3 கீவேர்டு வச்சுட்டு எழுதுறவங்கள நான் பார்த்திருக்கேன். Remember that 3 keywords, just 3 keywords. Using that 3 keywords, they will write the entire answers. If you don't believe me, you will read all the toppers answer sheets in the Google. Toppers answer sheet la underline the keywords. எத்தனை keywords நீங்க ஒரு question யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு மட்டும் எண்ணி பாருங்க. They have a simple understanding, simple written words. Okay, that is how you have to have your mind. Okay, fine. Then Google. Okay, what you will Google? I did லக்ஷ்மிகாந்த்ல படிச்ச இனிஷியல் விஷயத்தெல்லாம் படிச்சிடணும். Then you will do Google for SWOT analysis. Okay, for each of the institutions that you find in the Google. இதுக்கு எதை கூகுள் பண்ணணும்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அது வந்திருந்தா அதோட டோட்டல் பேக்ரவுண்டே படிப்பீங்க. If CBI is in news, you will study the entire background, go to the Lakshmikant, read the basics of the CBI, then understand what is the problem of CBI, what is the solution for CBI, and what are the solutions. Even ARC report can tell me what is this ARC report contains. It just contains the problems and solutions of each of the institutions which are already established by the constitution. Yes, second ARC is just that. I'm telling you, second ARC is your source, and apart from that, Google is your source. Fine. Okay, so again, if you ma'am illa ma'am இந்த book என்னோட சீனியர் சொன்னாங்க படிக்கலாம்னா படிங்க, but again this book will not be enough. You should again Google search. அதுக்கு நீங்க Google search பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா current affairs book is little later. ஆனா சில பேர் புக் படிச்சுட்டு எப்படி நீங்க கிளியர் பண்ணுவாங்கன்னா, they will take out the keywords. That's all. They will use the keywords in the books, connect it with the current affairs, then they will write it down. அதெல்லாம் நான் கூகுள்லயும் பண்ண சொல்றேன். Even if you have a book, well, go ahead with that. But it is a matter that the keywords is very important. Rule of law, independence of the institution. அப்படின்னு நிறைய keywords வந்து உங்க லக்ஷ்மிகாந்த்லயே இருக்கும். Okay. Again, notes for each statement and syllabus, update with current affairs, answer writing,
prediction of questions. Ma'am, enna predict பண்றது? எப்படி question predict பண்றதுன்னா, have the syllabus in the hand, read the newspaper, connect it with the current affairs. That's all. ரொம்ப சிம்பிள் தான். அதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். நான் நிறைய பேருக்கு கேட்டு yes sir. Sure. Okay. So for other than newspaper, sir is saying that we should be focusing on this world focus and what's up? Mainstream. Okay. Mainstream magazine. That Sunset TV, yes, it is a very good thing. அதுல வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அது வந்து big picture அந்த மாதிரி இருந்தது. Now it has been changed. Okay, but excellent news from there. Really useful, yes. See, Sunset TV la பாத்தீங்கன்னா, you need not search for anything else. அங்க கேட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் historical background பண்ணுங்க. See, Sunset TV நான் பாக்குறதுனால that is not enough. Okay, Sunset TV will give you the tail end நான் சொல்லலாமா? Tail end, sorry, head end சொல்லுது. Tail end யார் படிக்கணும்? You should go through that tail end. Okay, little bit history. Let's say for example, last year AUKUS was asked. This year NATO can be asked. What else can be asked? BIMSTEC can be asked. What else? இப்ப நம்மளே ஒரு 3-4 predict பண்ணிட்டோமா? Okay, even Attorney General can be asked. Okay, so இந்த மாதிரி prediction impossible இல்ல, நீங்க பண்ணிடலாம். என்ன யோசிக்க மாட்டோம், உட்கார்ந்து புக்க வச்சே படிச்சுட்டு இருக்கோம். யோசிங்க, நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்தா இதுன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணுங்க. அதை மார்க் பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி, அதாவது இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ல யூ ஹேவ் த பேக்ரவுண்ட். ஓகே, யூ கீப் த பேக் சைட் ஆஃப் த நோட்ஸ் டு டூ த கூகுள். இதெல்லாம் வந்து ப்ரெடிக்டட் டாபிக்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எழுதி வச்சுட்டு தென் டூ அ கூகுள் சர்ச். ஓகே, தென் ப்ரெடிக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின். What you have to do? Learn, analyze, note and present. This is what you have to do. Learn, note, analyze, note and present. நான் இப்ப சொன்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கிரிட்டிசிசம் வந்து அதுல இருக்கிறது ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் த ஆர்டிகல் தான். There are lot to it. நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்களா? நீங்களே ஒரு ஆர்டிகல் எழுதலாம், அந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம். எஸ், நிச்சயமா ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுற அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த படிச்சிருக்க விஷயத்தெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, இல்ல நான் நோட் பண்ணலாம் முடியல மேம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்ம் ஆச்சும் பண்ணி வச்சுட்டு then you have to present. Why am I mean presenting? நீங்க உங்களோட நோட்லயே பிரசன்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதான் you will make it in answers also. So use some flow charts. What else? Pie charts. What else? Graphs. Whatever you wanted to present it with, we will do. Okay, now on the question discuss பண்ணும்போது I'll let you know. Quoting articles, committees, cases, act, policy, programs, analytical rather than stating answers. See, நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படின்னு கேட்டாங்க, அட்டார்னி ஜெனரல் was appointed by the President of India. இப்படி ஸ்டேட் பண்றாங்க. Don't state the answers, analyze. Okay, fine. Visit previous year questions to understand how the questions are asked. Okay, and ma'am நேரத்துல சொல்லிருப்பாங்க, stick to word limit, stick to the scope of the question, bulletins, para. This is what you know. No partial. ஒரு ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு லைட்டா தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்ப அதிகமா தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லைன்னா கம்மியா தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாத்தையுமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். எல்லாத்துக்குமே என்ன வேர்டு 150 words தான் 150 words தான் எழுதணும். Okay, fine. And diagram, flow chart, preparation is first and presentation is none the last. Preparation is first and presentation is none the last. I mean, presentation is very important as the preparation is. Okay, so you see, நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன், நான் 2016 வரை நான் இன்டர்வியூ போகல, பட் ஐ ஸ்டார்டட் கிவிங் மை மெயின்ஸ் ஃப்ரம் 2013. 2017ல என்னோட இன்டர்வியூ போறதுக்கு ஒரே காரணம் ஆன்சர் ரைட்டிங் தான். அதுவரை நான் பெண்ணை வந்து நோட்ஸ் மட்டும் தான் எழுதுவேன் தவிர I never wrote any answers. So always this main strategic learning program is one platform in which you should achieve the aim. It's not prelims now, it's over. Now it is mains. இந்த இடத்துல நீங்க வந்து உங்களோட உட்கார்ந்து 3 மணி நேரம் எழுதலைன்னா you will not make it there. Okay, 3 மணி நேரம் உட்காருங்க. Okay, you should write something. Introduction and conclusion should be spontaneous. அது பேசினாங்கன்னு தெரியல, இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் எப்படி பண்றதுன்னு any of the previous speakers spoke. Okay, I'll talk about that. See,
time management and so when it is important for the time management is introduction and conclusion is the one important thing. 20 question, 20 type of introduction, 20 type of conclusion. How is it possible? I'll give you certain ideas. Just write it down. How can you have the introduction as? Now, facts and okay, say for example, they are asking about CBI. CBI பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு கோட் வந்து உங்க லட்சுமிகாந்த்ல இருந்ததுன்னா quote that. Or CBI பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் வந்ததுன்னா in the recent news there was an allegation that CBI is a caged parrot. So one thing is you will give a simple introduction of definition or quotes. Simple. Or its formation. Say for example, CBI or CVC was formed by this committee. Example. Okay. Then there can be current affairs which can give you as an introduction. So these are the three mantras to have a spontaneous introduction. What about the conclusion? Relevant to the question. Okay. இது பண்ணா இது நல்லா வந்துரும். இது பண்ணா இது நல்லா வந்துரும். The conclusion பண்ணும். Or sometimes conclusion can also be a way forward. Okay. Don't tell me way forward, man. Way forward ke 4 point irukku sollaringa. Just 1 or 2 points will be enough for your conclusion. 1 or 2 points will be enough for your introduction. Okay. Simple as that. Okay, this is a split up of the question. I will give you the PDFs. Okay, so don't worry. So this is a split up of the question. So you see this quality has a large chunk of your question. So be very prepared. Source வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க prelims க்கு படிச்ச source தான் நான் சொல்லிருக்கேன். So it's easy. Just you have to practice writing. Okay, and think. Yes. Okay, screenshot. Just 5 minutes. Yeah, no. Take it. Okay, coming to this UPSC GS 2022 question, if you consider, see 10 marks, see there is a split of polity, governance, social justice and international relation. These are the questions which was asked. See this international relation, there was a question about Africa, USA, SCO and AUKUS. Organization is asked, country relation is asked. Even the country relation need not be with India and USA. It can be asked between USA and Russia. Or USA and Russia and Ukraine. There can be a question which is asked. What you will basically do? Again, I already told you. எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ல மல்டி டைமென்ஷனலா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆக்கஸ்ல see if you consider AUKUS, what is the problem for? What is AUKUS? When it is formed, what is the purpose of it? இத நீங்க பேசிக்கா prelims க்கு படிச்சிருப்பீங்க. So then what you will understand, what are the challenges for AUKUS? Okay, what is the success of the AUKUS? Okay, what are the achievements of the AUKUS? Just write it down. What are the achievements of the AUKUS? This will be will hold true for everything. What are the achievements, challenges, perspectives? What I mean by perspectives? Achievements, challenges, perspectives. Any organization, if you take, whether it is OIC, OPEC, anything, achievements, challenges, and perspectives. What is perspectives? How India is viewing AUKUS. What India will gain from AUKUS, what India will lose from AUKUS. What other countries is seeing as AUKUS, whether China is seeing AUKUS as a good one or not. So this is the perspectives that you have to learn. You have to have an idea. So simply the organization this. இது என்னது? Simple. Convergence, divergence. அவ்வளவுதான். International relation ஒண்ணுமே இல்ல. You have to just make notes and out of it.
current affairs என்ன வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் problem of convergence divergence. ரஷ்யாக்கு உக்ரைனுக்கு what is the convergence, what is the divergence? அது என்ன convergence divergence? What are the mutual terms and what are the problems with them? Okay, அவ்வளவுதான். இந்தியாவுக்கு யுஎஸ்ஏக்கும் convergence divergence அவ்வளவுதான். இது நீங்க வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்தியா யுஎஸ்ஏ இந்தியா அப்படின்னு ஒரு பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்லாம் போட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் கன்வர்ஜன்ஸ் டைவர்ஜன்ஸ் ஏதாச்சும் அக்ரிமெண்ட் இருந்ததுன்னா அது எதுல வரும், கன்வர்ஜன்ஸ்ல வரும். அதெல்லாம் என்னது நம்மளுக்கு இட் இஸ் a fact. True, agreements all are facts. You should write it down. So like this I will be making all those India USA, India Russia, India Venezuela, something like that. Whichever is coming in news, I'll do this problem of convergence and divergence. Simple as that. Then coming to this social justice schemes வந்து படிச்சுக்கோங்க. See, there are problems. Problem for women or problem for disabled. Yes, you will have some solution. Solution ஆன problem வருது. What is that? I mean, schemes இப்ப ஏதாச்சும் கொண்டு வராங்க, disabled scheme இல்ல transgender ஒரு scheme இல்லனா there is a law or act for the transgenders. There are problems for in that act itself. Okay, so like this you have to study. Simple as that. For the social justice, this is the way you have to take notes on. Okay, fine. And then coming to this polity, simple as that. Take out the keywords in your NCERT and Lakshmikant book and connect it with the current affairs. Simple as that. Okay. Konja questions வந்து பாத்துடலாம். See this question. Constitutional morality is rooted in the constitution in itself. This constitutional morality question was in essay, GS4, now in GS2. Okay, so keywords, ipa na sonna social indoctrination, so constitutional morality, collective conscience, appadina news la irukku. What is collective conscience? இப்போ யாராச்சும் பீச்ல ரெண்டு லவர்ஸ் இருக்காங்க, ஓகே, அதையே இது போலீஸ் வந்து துரத்தி விடுறாங்க. See, it is actually against the collective conscience. யாராச்சும் ஒரு குழந்தைய கூட்டிட்டு நானே போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, குழந்தைய கூட்டிட்டு நான் போறேன்னா it creates a discomfort for me. Yes, so that is the problem. Okay, what about that is the collective conscience that is having. If you say for example there is a brutal murder, okay, it is affecting the collective conscience na and the victim and the accused ku vandu they will give death punishment. Okay, so and the collective conscience na enna therinjukkom. Okay, but here again collective conscience is important in terms of society, in terms of constitution as well. So like these keywords are there in the news, you have to understand that. Okay, so constitutional morality, discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. See, there are questions which are asked in terms of what is the problem, analyze the problem. Okay, just write it down. There can be questions which can be asked and problem analyze panna sollama. Okay, illa solution analyze panna sollama. Appada enna varum adoption abortion act இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. சோ இல்லனா women representation ஏன் பார்லிமெண்ட்ல கம்மியா இருக்குன்ற ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. So they're basically asking you to analyze the problem itself or analyze the solution itself. Okay, these are the two ways of being asked. So what they have asked, discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. They have given you the solution. They're asking you to analyze what the solution will bring. Okay, you have to talk about what is the positive of having women's representation, what are the challenges for having women's representation, why there was no women representation which was given in the constitution. Okay, let me tell you what will be the introduction for this. In the question ku enna introduction kudupinga illa idukku enna introduction kudupinga.
I will give an introduction of what is constitutional morality here. Simple as that. Inga enna introduction kodupinga? What is the women's representation in the recent Lok Sabha? 14%. You should mention that. Facts. Write it down. Either na maranditten. You should quote facts in the introduction. Okay. Understood? In the recent 17th Lok Sabha, there is only 14% of women representation, while India is having 49% of population is women. Abina under the introduction argument. Fine. Then, to what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability to the executive in India? Parliament accountability இதெல்லாம் நீங்க நார்மலா லட்சுமிகாந்த்லயே படிச்சிருப்பீங்க. To what extent அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்பனா அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ஷூர் பண்றதுக்கு கொஸ்டின் ஹார், இந்த ஹார், அந்த ஹார்னு இருக்கு. இதை நீங்க லட்சுமிகாந்த்ல படிச்சிட்டீங்க. பட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? கொஸ்டின் ஹார் இருந்தாலும் பிரைம் மினிஸ்டருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் ஹார் இல்ல. ரைட்? The opposition is not given a chance because speaker is from the ruling party. So like this, you have to analyze what are the faults in the procedures which are ensuring the accountability. So like this only, you have to analyze. Okay. So your polity or constitution has to be prepared in this way. If you have any doubts, I'll rest here. Any doubts? Okay. So thank you, Madhavi ma'am, for such a wonderful session. Ma'am gave a detailed analysis of GS paper 2 strategy and the mark split up. I hope இது உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So now we'll have a break. காலையில நான் விட மறந்துட்டேன், அதனால இப்போ விட்டுறலாம். We'll have a break. We'll meet at 4:15. 4:15 I'll start GS3 and Vijitha ma'am will continue with GS4 and essay. Okay. நாளைக்கு you are having essay test. ஞாபகம் இருக்குல்ல? Tomorrow you are having essay test. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு போயிட்டு உங்களால முடிஞ்சா ஏதாவது கோர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே வந்து ஒரு பிளாங்க் ஷீட்டா நாளைக்கு வந்து எழுதி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதும் போது அந்த நீங்க பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங். தட் வில் லீட் டு த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட். ஸோ நான் படிக்கல நாளைக்கு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மித் இருந்ததுன்னா அது உடைச்சிருங்க. நான் படிக்கல நான் அதனால எக்ஸாம் எழுத மாட்டேங்கிறது யூபிஎஸ்சில இட் ஒன்ட் செட். ஓகே. So have this in mind. Now we'll go for the break. We'll meet at 4:15. And I welcome you all for the orientation session. So now we are going to see GST orientation. Before starting the session, I would like to appreciate every one of you. ஏன்னா வந்து எதனாலனா ஜெனரலி prelims முடிச்சுட்டா everyone think it is a break. ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வெக்கேஷன் எடுத்துட்டு ஒரு 3 days நினைச்சிட்டு போவாங்க. ஆனா 3 days போனாலும் 3rd day அன்னைக்கு போக மனசு வராம அது 6 days ஆக்குவாங்க. அப்படியே 2 weeks ஆக்கிடுவாங்க. ஸோ செகண்ட் வீக் வரும்போது சண்டே அன்னைக்கு ரவுண்டா கிளம்பிடலாம். வெனஸ்டே தர்ஸ்டேவா இல்லாம சண்டேவா கிளம்புனா மண்டே கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அப்படி போஸ்ட்போன் ஆயிட்டே போகும். அப்படிலாம் அதுதான். ஸோ ஒரு அட்டம்ப்ட்ல பிலிம்ஸ் வரலன்னு உடனே எனக்கு வராதுன்னு நினைச்சுப்பாங்க நிறைய பேர். ஸோ நிறைய பேருக்கு வரதே 2வது 3வது அட்டம்ப்ட்ல தான். ஸோ தட் வி ஹேவ் டு ரியலைஸ். ஸோ செகண்ட் அட்டம் 3rd அட்டம். ஸோ நம்ம அன்னைக்கு இத்தனை டாப் 50ல நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணது யாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் கிடையாது. 40th ரேங்க், 50th ரேங்க், 75th ரேங்க் எல்லாருமே 3rd அட்டம், செகண்ட் அட்டம். சார் இன்டர்வியூ பண்ண 2 பேருமே செகண்ட் அட்டம் தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் மீறி இங்க ஒரு இத்தனை பேர் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன் வந்ததே வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் திங். அண்ட் those people who are seeing online also, it is very appreciable that you have come back and started your mains preparation. So நாளையில இருந்து பொதுவா வந்து when mains so mains first test நடக்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட் எழுதுவாங்க. செகண்ட் டெஸ்ட் எழுதும் போது GS1 டெஸ்ட் வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து ஒரு 150 பேர் எழுதுறாங்கன்னு வைங்க. GS essay டெஸ்ட், GS1 டெஸ்ட் வந்து ஒரு 130 பேர் தான் எழுதுவாங்க. எஸ்ஏ எழுத வரல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எஸ்ஏ டெஸ்ட் அன்னைக்கு சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட மாட்டேன். முதல் எஸ்ஏவை எப்படி பெஸ்டா எழுத முடியும்? யாராலையும் முடியாது. ஸோ அதை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம பரிசுக்கணும் போல அப்படின்ட்டு 2வது டெஸ்ட்ல கொஞ்சம் குறையும். ஒரு 5வது 6வது டெஸ்ட் போகும்போது 40 பேர் தான் எழுத வரணும் ரெகுலரா. ஏன்னா தே திங்க் தட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அந்த மாதிரி அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு நமக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி எழுதின டெஸ்ட்
ஆன்சர் வாஸ் நாட் குட். குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஸோ அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே ஏன் போன் சார் இன்னொரு போன். ஸோ நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். ஸோ அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும்போது என்ன ஆயிடும், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். இதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. ஒரு கேட்டகரிக்கு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆயிடும். கிளியர் ஆன உடனே தான் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. திருப்பி வந்து தே வில் கம் பேக் டு ப்ரிப்பரேஷன். ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட் வர வரைக்கும் வருமா வராதாலே ஓடுவாங்க. இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட கீ கரெக்டா இல்ல இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட கீ கரெக்டா, இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட கீழே இந்த ஆன்சர் வருது அதுல அது ஆன்சர் வருதுன்னு அதுலயே வந்து ரிசல்ட் வரைக்கும் போயிடும். ஸோ ஆஃப்டர் தி ரிசல்ட் when they are starting it will be too late for them and it is very difficult to clear in the first attempt. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால you have to start the preparation. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 2-3 டெஸ்ட்ல மார்க் கம்மியா வருது, நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அதிகமா வருது, உங்களால 10 கொஸ்டின் 12 கொஸ்டின் மேல எழுத முடியல, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரீசன் இருந்தாலும் that is not a reason to stop the practice. ஓகே, சோ அந்த 12 கொஸ்டின் எப்படி 20 ஆக்குறதுங்கிறதா ஒர்க் பண்ணணுமே தவிர 12 தான் வருது நான் இன்னும் நிறைய படிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு போனா வராது. எவ்வளவு படிச்சாலும் படிக்க தெரிஞ்சு எவ்வளவு படிச்சுட்டா இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட முடியுமா? கிடையாது. எழுத தெரிஞ்சா மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணிட முடியும். only if you are having good answer writing skill you can clear this examination. Okay, content is secondary ன்னு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். what you are studying is secondary, how you are writing that is primary. so அந்த writing வந்து with whatever knowledge you are having you have to write with whatever limited knowledge how best you are reproducing, that is more needed for this examination. so அதனால வந்து you always remember முதல் கொஞ்சம் டெஸ்ட் வந்து கஷ்டமா இருக்கும், ஏதோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிக்கிறப்போ கஷ்டம் இருக்கும். ஸோ அப்புறம் அது பழகிடும், அந்த லாஜிக் தான். ஸோ ஆரம்பிக்கிறப்போ முதல் 2-3 டெஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த 2-3 டெஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கிறதுனால நிறுத்திடாதீங்க. யூ ஃபினிஷ் தி ஆல் தி 20 டெஸ்ட். ஓகே, கிளியர் ஆகுதோ ஆகலையோ ஃபினிஷ் ஆல் தி 20 டெஸ்ட். ஸோ லைக் மார்னிங் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி மார்னிங்ல வில் ஹேவ் MSLP கிளாஸஸ், ஆஃப்டர்நூன்ல ஸ்டடி ஆப்ஷனல்ஸ். திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் திங் விச் யூ கேன் டூ நோ டில் குரூப் 1 ரிசல்ட்ஸ் ஆர் குரூப் 2 ரிசல்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு UPSC டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா குரூப் 2 கண்டிப்பா வந்துடும் அப்படின்னு யாராவது ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல யூ ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் குரூப் 2. மார்னிங் MSLP படிங்க, இந்த ப்ராசஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் தான். ஸோ நீங்க வந்து சிலபஸ்ல ஒரு சில ஏரியா குரூப் 2ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், அவ்வளவுதானே தவிர யூ அட்டன் திஸ் ப்ராசஸ் இன் தி மார்னிங் ஈவன் தோ யூ ஆர் கெட்டிங் குரூப் 2. ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல வந்து குரூப் 2 படிங்க. குரூப் 2 எனக்கு கண்டிப்பா வந்துடும், நான் 140 வருது, எனக்கு 150 வருது, இல்ல 135 பிளஸ் வருதுன்னா யூ டூ தட். சிவில் சர்வீசஸ் வந்துட்டு யாரும் குரூப் 2 பண்ணாதீங்க. சிவில் சர்வீசஸ்ல எனக்கு 90 பிளஸ் வருதுன்னா தயவு செஞ்சு குரூப் 2 மறந்துட்டு சிவில் சர்வீசஸ் படிங்க. எனக்கு சிவில் சர்வீசஸ் வராது குரூப் 2 மட்டும் தான் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க மார்னிங் MSLP ப்ரோக்ராமும் ஆஃப்டர்நூன் குரூப் 2 இந்த ஷெட்யூல் வச்சுக்கோங்க. இல்ல ரெண்டுமே வரல, நன் ஆஃப் போத் 1 and 2 ஒரு கேட்டகரி, நன் ஆஃப் தி அபவ் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க finish the MSLP program, finish the optionals in the afternoon. Saturday Sunday again, Saturday அன்னைக்கு you prepare for the next day examination. அந்த பிரீஃபா படிச்சுட்டு you write the Sunday test. so இதுல வந்து மெயின் ஆன்சர் ரைட்டிங் வந்து பிஃபோர் லைக் மார்னிங் வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் தி சிலபஸ் அண்ட் ஆல். so one main thing which I wanted to say with my experience in the last many years in this preparation, ஏன்னா எனக்கு மெயின்ஸ்ல வந்து அடி வாங்கினதுங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு தான் அதிகம். ஸோ அதனால வந்து the thing which I found it will be very relevant for you all. என்ன ஒரு மெயின் விஷயம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ GS2ல ஒரு டாபிக் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த டாபிக்கை உட்காந்துக்கிட்டு டீப்பா படிக்க கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டோம் அதுல உட்காந்து நம்ம வந்து டீப்பா படிக்கிறோம், இன்டெப்தா முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு டாபிக்கா இருந்தாலும் அதை ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல இமேஜின் பண்ணணும். ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங், இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி எடுக்கலாம். ஓகே, இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி எடுக்கிறீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் தி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ்? பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனா. ஸோ பாகிஸ்தானால என்ன பிரச்சனை, சைனால என்ன பிரச்சனை? வாட் ஆர் தி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ்? ஸோ அந்த லிஸ்ட் இருக்கு. வி ஆர் ஹேவிங் ட்ரக் கார்டல், ஸ்மக்லிங், எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு 4 பாயிண்ட். ட்ரக் கார்டிங், ஸ்மக்லிங், அப்புறமா இந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேக் நோட்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் இன் மைண்ட். ஸோ உங்களுடைய நோட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு கேள்வியா வந்துச்சுன்னா ஹவு திஸ் வில் பி, வாட் வில் பி மை ஆன்சர், தட் ஷுட் பி யுவர் கொஸ்டின். இப்போ வந்து இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ மாலை மேடம் வந்து she was discussing about there was a question regarding number of cases, judges, கரெக்டா? இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது உமன் ஜட்ஜஸ் ஆர் வெரி லோ, பாசிட்டிவ் டைமென்ஷன்ல கேட்டிருந்தாங்க. வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் உமன் ஜட்ஜஸ் ஆர் கமிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்லாம் வருதுன்னா லைக் யூ வில் ஹவ் நெவர் இமேஜின் டு ப்ரிப்பேர் அ கொஸ்டின் ஃபார் திஸ். வாட் வுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட்? மாலை மேடம் சொன்னதால நான் கண்டினியூ பண்றேன். நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்போம்னா, உமன் ஜட்ஜஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம்.
how to increase human judges அப்படிங்கறத ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். உமன் ஜட்ஜஸ் நிறைய இருந்தா என்ன பெனிஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சிருக்கோம். பட் தட் வாஸ் a question. சோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்லாம் வரும்போது நம்ம சிலபஸ் எவ்வளவு டீப்பா படிச்சாலோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எவ்வளவு டீப்பா படிச்சாலோ we cannot preempt it. சோ எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல you have to manage. கரெக்டா? எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல தான் நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ண போறோம்னா அந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல we should not take so much time. லைக் மார்னிங் அதே மாதிரி இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, நெடுமாறன் சார் சொன்னாரு, இந்த 3 விஷயம் காலையிலே பண்ணிடுங்க. ப்ரிப்பேர் பண்றது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, ப்ரிப்பேர் பண்றது, கண்டென்ட் ரெடி பண்றது, ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்றதெல்லாம் வெளியவே ரெடி பண்ணிடுங்க. நானும் சொன்னேன் 17 questions you should know without any problem, 3 questions you have to manage. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போனோம்னா you should have your notes. அந்த நோட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம இப்போ since we are starting GS paper 3, so I'll just show you the okay, let us take artificial intelligence, science and technology. Artificial intelligence or nanotechnology. இப்போ nanotechnology இருக்குன்னா உங்களுடைய நோட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா வாட் கேன் பி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் nanotechnology தானே தவிர வாட் இஸ் nanotechnology அண்ட் வாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டெக்னாலஜிங்கிறது கிடையாது. nanotechnology படிச்சு இப்போ நம்ம நோபல் பிரைஸ் வாங்கணுங்கிறது கிடையாது. என்ன படிக்கணும்? நானோ டெக்னாலஜில இருந்து அவன் நம்மள என்ன கேட்பான், அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய தாட். ஸோ வாட் குட் பி தி கொஸ்டின்ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிடும். ஸோ நானோ டெக்னாலஜியோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் நானோ டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும், நானோ டெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ், அதாவது ஹெல்த், எஜுகேஷன், அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ். எஜுகேஷன் இல்லை, அப்கோர்ஸ் ஹெல்த் நம்ம பொதுவா பிரெயின் ஸ்டாம் பண்றது சொல்றோம். ஸோ ஹெல்த், அக்ரிகல்ச்சர், அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு மேக் அ லிஸ்ட் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன். ஸோ ஒரு இப்போ ஹெல்த்னா ஹெல்த்ல வந்து ஒரு 4 அப்ளிகேஷன், அக்ரிகல்ச்சர்னா அதுல ஒரு 2 அப்ளிகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களோட நோட்ஸ்ல அடுத்தது. வாட் இஸ் நானோ டெக்னாலஜி, அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி, அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி, ப்ராப்ளம்ஸ் இன் நானோ டெக்னாலஜி, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ரிகார்டிங் நானோ டெக்னாலஜி பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் பெஸ்ட் மாடல்ஸ் இஃப் எனி யூ சி இன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் பெஸ்ட் மாடல்ஸ் இஃப் யூ குட் சீனா நீங்க இப்போ பெஸ்ட் மாடல் அப்படின்னு டைப் பண்ணா வராது. நீங்க வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ஸ்ல நானோ டெக்னாலஜி படிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் மாடல் இருந்தா அதை நீங்க எழுதி வச்சிருந்தா அதை எடுத்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்க அதுக்குன்னு உட்காந்து பெஸ்ட் மாடல்ஸ் சர்ச் பண்ணி ஒரு 45 மினிட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. படிக்கிறப்போ நம்ம தானே பண்ணுவோம். நானோ டெக்னாலஜி இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படின்ட்டுனா பாதி டே புரிஞ்சுக்கும். கரெக்டா? காலையில நீங்க இன்டர்நெட் முன்னாடி உட்காந்து நானோ டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க எடுத்து வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா மோர் தென் ஹாஃப் டே உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி லைக் தட். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் 1 hour மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. வாட் இஸ் நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது அதுக்கான நோட்ஸ் 1 hour ரெடி ஆயிடும். நானோ டெக்னாலஜி UPSC அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. ஏகப்பட்ட லிங்க் வரும், ஏதாவது ஒரு லிங்க்ல கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு டெஃபினேஷன், நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ், நல்ல ஒரு சைட் ஹெட்டிங்ஸ். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப டீடைலா போதும், சைட் ஹெட்டிங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நல்ல ஒரு சைட் ஹெட்டிங்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அதுலயே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அப்ளிகேஷன். நம்ம வந்து யூனிக் எக்ஸாம்பிள், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்லாம் இல்லை, அவங்க டிவிலன்ற அந்த வெப் பேஜ்ல கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். இதுல 2 எக்ஸாம்பிள், இதுல 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ், தட்ஸ் இட், ஓவர். நானோ டெக்னாலஜி இஸ் டன். இஃப் இத மனப்பாடம் பண்ணி ஞாபகம் வச்சு எக்ஸாம் ஹால்ல எழுதி காட்டிருங்க போதும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஒன் மெயின் மிஸ்டேக் which I did was I took this exam very seriously. என்னோட ப்ரிப்பரேஷன்ல மெயின்ஸ்ங்கிறதுனால நான் டாக்கிங் அபவுட் this. One of the biggest mistake I did was I took this exam very seriously and I respected this exam. So I respected all the subjects. அதுதான் நான் பண்ண மிஸ்டேக். இப்போ உங்களுக்கு அந்த கன்க்ளூஷன் புரிஞ்சிச்சா? அவ்வளவு ரெஸ்பெக்டும் அவ்வளவு மரியாதையும் கொடுக்க தேவை. டாபிக்கா 4 பாயிண்ட், 5 பாயிண்ட், 5 பாயிண்ட், இந்த 5 பாயிண்ட் எழுத தெரிஞ்சுதான் போதும், அவ்வளவுதான். How neatly you are giving, how beautifully you are writing, that is important than what you are studying. நான் நானோ டெக்னாலஜியோடைய அந்த வாட் இஸ் நானோ டெக்னாலஜி புக் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு புரியுதா? சின்ன புக், ஒரு 30 பேஜஸ் புக் தான், 30 பேஜஸ் புக் வச்சிருக்கேன். நானோ டெக்னாலஜி எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். So இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். உங்க லாஜிக் புரியுதா? I bought that book in 2015. இமேஜினிங். இன்னொரு நாள் வந்து புக் ஃபேர் போயிட்டு இருக்கும்போது சுஜாதா எழுதியிருந்தார் நானோ டெக்னாலஜி தமிழ்ல. பரவாயில்ல, தமிழ் தானே, பரவாயில்ல, தமிழ்ல படிச்சாலும் நீ இங்கிலீஷ்ல எழுத போற, நீ எதுக்கு தமிழ் புக் வாங்குற? அது சுஜாதா எழுதுன நானோ டெக்னாலஜி புக். சுஜாதா நிறைய சயின்ஸ் எழுதுவாரா? நம்ம சுஜாதா ஃபேனா இருக்கிறதுனால அவர் எது எழுதினாலும் படிச்சிருவோம். நம்ம சுஜாதா எழுதி சிலபஸோட ரெலவெண்டா வேற இருக்கு, வாங்கி வச்சுப்போம் அப்படின்ட்டு அதை வேற வாங்கி வச்சு, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் இனஃப். நானோ டெக்னாலஜி பத்தி ஒரு 2 pages, ஒரு A4 sheet is enough. Anything, whatever they are asking about nanotechnology, that is going to be your answer. So இந்த மாதிரி தான் வந்து most of the area. So this is not applicable to all the four papers.
It is applicable to few areas in 3 and few areas in 2. And society part in 1. Paper 1 இருக்க society part is applicable. Secularism. காலையில சார் சொல்லிட்டு இருந்தார். அவ்வளவுதான். What is secularism? Types of secularism. Indian model, Western model and French model. இந்த 3 types of secularism. அதுக்கப்புறம் problems with respect to secularism in India and constitutional provisions regarding secularism. Problems with respect to secularism நிறைய dimensions இருக்கும். பெஸ்டா 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ், பொலிட்டிக்கலா ஹார்ஷா இல்லாத ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு 1.5 பக்கம் 2 பக்கத்துல ஒரு நோட்ஸ் தான் எடுக்கணும். திஸ் இஸ் ஹவு யூ கோ. டோன்ட் எக்ஸ்டெண்ட் தி லிமிட். அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டடான ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வந்து எல்லா டாபிக்கும் ரெடி. ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ வாட் யூ கேன் டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜிஎஸ்டி. ஓகே, ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ல மேக் நோட்ஸ் ஃபார் யூர் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ பொதுவாக வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்து வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ், ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் நம்ம இது வரைக்கும் நான் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளாஸஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஆரம்பிக்கிறோம், அப்பதான் கிளாஸஸே போயிட்டு இருக்கு. அப்படிங்கிற போது அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சப்ஜெக்ட் தான் முக்கியம். பட் நவ் வி ஆர் இன் தி ஆக்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் டைம். இதுதான் வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான ஃபுல்லஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த டைம்ல வந்து வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் ஓன் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஃபார் விச் எவர் டாபிக்ஸ் பாசிபிள் இன் ஜிஎஸ் அண்ட் ஆல் தி டாபிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷனல்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டுத்தை மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆப்ஷனல்ஸ்ல 275 to 300 எடுக்கிறது டாப் 100ல வர்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, 275 அதாவது 260 to 280 ஸ்கூல்ல எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் சர்வீஸ். ஓகே, எனி சர்வீஸ். 250 கீழ இருந்தா கிடைக்காது. இதுதான் வந்து லாஜிக். ஆப்ஷனலோட இம்பார்ட்டன்ஸே அதுதான். ஆப்ஷனலோட மார்க் வச்சே சொல்லலாம். None of the people who got service would have got less than 250 or 260 in option. உங்க லாஜிக் புரியுதா? ஸோ 275 to 300 இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா யூ வில் பி இன் தி டாப் 100. ஸோ டாப் 100க்குள்ள போனோம்னா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நீடட். அப்படி இன் கேஸ் வந்து இந்த வருஷம் ட்ரெண்ட் படி என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேர் 280ல டாப் 100 இருக்காங்க. பட் அவங்களோட ஜிஎஸ் மார்க்ஸ் ஆர் வெரி ஹையர். ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு சில வருஷத்துல வந்து இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த மார்க் ஒரு சில வருஷம் வந்து சடன்லி தேவோட பூஸ்டட் அப் GS3, ஒரு சில வருஷம் சடன்லி தேவோட பூஸ்டட் GS2, ஒரு சில வருஷம் சடன்லி தேவோட பூஸ்டட் SA, ஒரு வருஷம் தே பூஸ்டட் எத்திக்ஸ். பூஸ்டட் எத்திக்ஸ்னா ஆவரேஜ் மார்க்கே வந்து 120 இருக்கும், இல்ல 100 ஆவரேஜ் மார்க்கா இருக்கும். பெஸ்ட் மார்க் வந்து 130 இருக்கும். நிறைய பேர் 120 எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பூஸ்டட் இயர். அந்த மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு we cannot deduce, but in general we have to have an idea. ஸோ நம்ம வந்து GS 1 2 3 4ல 100 மார்க்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு ஆப்ஷனல்ல 275 பிளஸ் எடுத்துட்டு எஸ்ஏல வந்து 130 பிளஸ் எடுத்துக்கிறதே வந்து டாப் 100க்குள்ள போறதுக்கு இட்ஸ் பெட்டர். ஸோ நம்ம இங்க யாருமே வந்து ஒரு விஷயம் நீங்க நோட் ரியலைஸ் பண்ணணும், யாருமே வந்து ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்றதுக்காக வரல. கரெக்டா? எல்லாரும் வந்து என்ன ஆகணும்னு கேட்டா IAS ஆகணும், IPS ஆகணும், இல்ல IFS ஆகணும். இது 3 தவிர வேற ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா இந்த ஹால்ல? இது 3 தவிர வேற இருக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? யாரை கேட்டாலும் IAS ஆகணும், இல்ல IPS ஆகணும், இல்ல IFS ஆகணும். கரெக்டா? அப்ப 600வது ரேங்க் எடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? உங்க லாஜிக் புரியுதா? 600வது ரேங்க் எடுக்கிறதே கஷ்டம் தான். பட் நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது, ஐ எம் கிவிங் யூ a scenario. aim for top 100, give your aim for the excellence அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். நம்ம வந்து லிமிட் பண்ணிக்க கூடாது. பாஸ் ஆனா போதும், கட் ஆஃப் வந்தா போதும், கிடையவே கிடையாது. கட் ஆஃப்ல இருந்து 200 மார்க் மேல இருக்கு. கட் ஆஃப்ங்கிறது 300 500 600வது ரேங்க்ல இருக்கிறவங்களோட பிரச்சனை. நான் கட் ஆஃப்ல அப்படிங்கிறது இடமே இல்லை. கட் ஆஃப்ல இருந்து we should be ahead of 100 மார்க்ஸ் 150 மார்க்ஸ். இந்த மைண்ட் செட்ல do your preparation. நம்ம வந்து IAS ஆகணும். நீங்க வந்து இப்ப திருப்பி வந்து ஒரு 600வது ரேங்க் வாங்கி இன்னொரு சர்வீஸ்குள்ள போயிட்டு அங்க வந்து பியூரோக்ராட்டிக் மாட்டிக்கிட்டு 1 இயர் லீவ் போட்டு இந்த அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி உங்கள்ட்ட போய் சொல்லி ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மிஸ் பண்ணி திருப்பி அடுத்த அட்டெம்ப்ட் அந்த படிப்பு நடுல கொடுத்துக்கிட்டு சேர்ந்த வேலையிலயும் உண்மையா இல்லாம படிப்புக்கும் உண்மையா இல்லாம இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல இந்த சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸ். அப்ப அந்த 3 வருஷம் வந்து ஆல்ரெடி இந்த சர்வீஸ்க்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஸோ தட் இஸ் திங். உங்க லாஜிக் புரியுதா? ஸோ அது அந்த ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஸோ 600 500 ரேங்க் வாங்குறது பெரிய விஷயம். ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா எய்ம் ஃபார் டாப் 100. டாப் 100ல இருந்தாதான் நம்மளுடைய desired service கிடைக்கும். We have to aim for the excellence. Now we'll go for the GS3 part. GS3 part quickly. It is divided into 5. So yeah, நிறைய கிளாசிபிகேஷன் பண்ணலாம். ஓவராலா வந்து கிளாசிஃபை பண்றது 5 தான். So first part is economic development, second part is agricultural extension and food processing, third part is science and technology, next environment and disaster management and internal security. So இதுதான் 5 பார்ட். 5 பார்ட்டுக்குமே ரஃப்லி வந்து 50 மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். மேபி ரஃப்லி 50 மார்க் இருக்கும். ஒரு சில இயர்ஸ்ல முன்ன பின்னாடி இருக்கும். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு கான்ஸ்டன்ட்லி 50, அதுல முன்ன பின்னே இருக்காது. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கும் வந்து 50 வந்துடும்.
இந்த முன்ன பின்ன இருக்கிறது எக்கனாமிக், அக்ரிகல்ச்சர், என்வாரன்மெண்ட்ல தான் சம்டைம்ஸ் வந்து 60 ஆகும், சம்டைம்ஸ் 40 ஆகும். ஸோ திஸ் ஹாஸ் பீன் தி ட்ரெண்ட். சிலபஸ் டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு பண்ணவே தேவையில்ல. நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த சிலபஸை வந்து வாட் டு ப்ரிப்பேர், ஹவு டு ப்ரிப்பேர், அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the எக்கனாமி சிலபஸ். அப்கோர்ஸ் இது என்னோட ஏரியா, எல்லாத்துக்கும் வந்து ஐ ஹேவ் தி நோட்ஸ். அப்கோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எங்கேயுமே நோட்ஸ் கிடைக்காது. Infrastructure is a open-ended topic which is mostly based on the current affairs and mostly based on the raw statics. Like for example, except for infrastructure and effects of liberalization, அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல இந்தியன் எக்கனாமி இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு பிளானிங், growth development எல்லாம் நோட்ஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் மிச்ச எல்லா டாபிக்கும் வந்து there is my notes and I will give my notes. You can see the notes. For example, இப்போ இன்க்ளூசிவ் growthக்கு தவிர மிச்ச எல்லா டாபிக்கும் ரெடி. இன்க்ளூசிவ் growth வந்து நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் டாபிக்ஸ்க்கு யூ கேன் ஃபாலோ மை நோட்ஸ். மை நோட்ஸ் இஸ் தி ஸ்டாட்டிக் ஏரியா. என் நோட்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீசஸ் யூடியூப் சேனல்ல இருக்கிற வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ள இருக்கு. பட் நான் வந்து உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஐ ஷேர் இட் இன் யுவர் குரூப். யூ கேன் ஃபாலோ மை நோட்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டாட்டிக் பார்ட் ஆஃப் தி எக்கானமி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர். ஃபார் விச் எவர் டாபிக் ஐ எம் ஹேவிங் த நோட்ஸ், யூ கேன் ஃபாலோ தட் நோட்ஸ், நாட் மோர் தென் தட் for static area. And the notes you have to add on the current affairs. Like for example, investment models ku note notes irukku. That is the final. Investment models ku neenga adha padikanum. Adha mudinja padichu nyabam vechukkom. Avladha. Idha saval ungalku. Ena ivlo dhaan poduma அப்படிங்கிறது இல்ல. இத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், சார் வாரத்துல அத்தனை எடிட்டோரியல் வந்து 5 எடிட்டோரியல் போதுமான்னு. இங்க வாங்க, இந்த 5 எடிட்டோரியலோட பாயிண்ட் நான் அடுத்த மாசம் கேட்கறேன், சொல்லுங்க. அதுதான் வந்து மை கொஸ்டின் வாஸ். ஸோ இந்த லிமிட் யுவர் ரிசோர்சஸ் நிறைய படிக்கணும்னு இல்லை. அந்த நோட்ஸ்ல இருக்கிறது இப்போ வந்து பிபிபி மாடல்ல 4 பிபிபி மாடலையும் இப்ப எழுத சொன்னா அடுத்த 1 minute 2 minutes குள்ள 4 பிபிபி, ஒரு 5 minutes குள்ள 4 பிபிபி மாடலும் வித்வுட் திங்கிங் ஆஃப் ரைட். அது இருக்கலே ஸ்டாட்டிக்கான ஏரியா வந்தாலும் சரி. லைக் லாஸ்ட் இயர் வந்து there was a question, what is the components of revenue budget and capital budget? இப்படி வந்து ஒரு 10 மார்க் வருது. ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஏரியால இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருமா, யூபிஎஸ்சி கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது 2019 முடிஞ்சிச்சு. 2021 பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஏரியால இருந்து நிறைய கொஸ்டின் வருது. ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து லைக் அதுவும் ஜிஎஸ் பேப்பர் 3ல ஸ்டாட்டிக் ஏரியாவோட வெயிட்டேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட 60 to 70% வந்து, கரண்ட் அஃபேர்ஸோட வெயிட்டேஜ் 30% தான் இருக்கு. இஃப் யூ குட் see the 2021 and 20 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் கம்மியாகவும் பேசிக் ஸ்டாட்டிக் ஏரியால தான் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டாட்டிக் ஏரியா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு வந்து we should be ready. Functions of what are the conditions for financial emergency? What are the powers of the speaker? இதெல்லாம் தான் கேட்டிருந்தேன் பேப்பர் 2ல. Powers of the speaker, conditions of the financial emergency, in which of the following is the deadlock in the constitution? What are the conditions in which deadlock will occur in the constitution? இந்த மாதிரி கேள்விக்கெல்லாம் 6 நிமிஷத்துக்கு மேல எழுதக்கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதா? 6 நிமிஷத்துல இந்த கொஸ்டினை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் போயிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் ஏரியா. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் தி பாயிண்ட்ஸ் வித் யூ. ஸோ ஆல் திஸ் டாபிக்ஸ், லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், அதே மாதிரி வந்து சேஞ்ச் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி. சேஞ்ச் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியில ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இட் இஸ் தேர் இன் தி ஷேர் தி நோட். செகண்ட் பார்ட் வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் தி எகனாமிக் சர்வே, அதாவது பிஎல்ஐ ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி டில் 1991 ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து நோட்ஸ்ல இருக்கும். 1991 ரிஃபார்ம்ஸ் அப்புறமா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி என்ன, அதுக்கப்புறமா வந்ததுதான் வந்து மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம், பிஎல்ஐ ஸ்கீம், ஆத்ம நிர்பர் பாரத். ஸோ இது மூணுமே வந்து இட் வுட் ஹவ் பீன் கவர்ட் இன் தி எகனாமிக் சர்வே அண்ட் இன் தி எடிட்டோரியல்ஸ் ஃபியூ பார்ட். ஸோ விச் யூ கேன் சி அண்ட் மேக் யூர் நோட். ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அதுக்குன்னு ஒரு A4 ஷீட், அவ்வளவுதான். ஆத்ம நிர்பர் பாரத் யூபிஎஸ்சின்னு போடுங்க, 4-5 வெப்சைட் வரும். அதுக்கு ஒரு A4 ஷீட் சைட்ல சப்ஹெட்டிங்ஸ் போட்டு என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்குங்கிறது எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் தேர் இஸ் a question regarding ஆத்ம நிர்பர் பாரத், that is going to be your answer. அதை வச்சுக்கிட்டு you will be changing the introduction and conclusion or adding the data according to the question and கொஞ்சம் restructuring according to the question based on the question they are asked. But content, majority of the skeleton content இதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு skeleton content-ஆன நோட்ஸ். இப்போ மேக் இன் இந்தியா அப்படின்னா ஒரு A4 ஷீட்ல ஒரு நோட்ஸ் இருக்கும். வாட் இஸ் மேக் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டா எப்ப கேட்டாலும் எழுதுற மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா மேக் இன் இந்தியாவும் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸ்டாட்டிக் இங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின். ஸோ ஆத்ம நிர்பர் பாரத், மேக் இன் இந்தியாவுக்கு 2 A4 ஷீட், அவ்வளவுதான். எதை வேணா கேளுங்க, அது எழுதலாம். இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி எதை கேட்டாலும் அந்த 2 A4 ஷீட்ல நீங்க வச்சிருக்கிறத வச்சே உங்களோட ஆன்சரை நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ 2 A4 ஷீட்டை வச்சுக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டா எந்த கேள்வி வேணாலும் எழுதணும். அப்ப ஆன் தி நோட்ஸ் 1948 இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன், 1956 ரெசல்யூஷன், அப்புறமா வந்து 1978, 1991, அப்புறமா மேக் இன் இந்தியா, ஆத்ம நிர்பர் பாரத், அவ்வளவுதான். இதை வச்சுக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து எந்த கேள்வி வந்தாலும் எழுத முடியும். பட் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா இண்டஸ்ட்ரினா வந்து அது ஒரு பெரிய ஏரியா, அது ஏதோ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல, நான் சொன்னதுதான்
நான் சொன்னதுக்கான எல்லா டாபிக்ஸ்க்கும் 4 பாயிண்ட். 48 பாலிசி, 56 பாலிசி, 78 பாலிசி, 91 பாலிசி, ஆத்ம நிர்பர் பாரத், மேக் இன் இந்தியா. இது எல்லாத்துக்கும் 4 பாயிண்ட். 2 A4 ஷீட்ல உங்ககிட்ட நோட்ஸா இருந்ததுன்னா இண்டஸ்ட்ரியில எந்த கேள்வி வந்தாலும் அதுதான் உங்க ஆன்சர். ஸோ that is how you have to use whatever you have studied into a answer sheet. So there is nothing called a best answer in GS. பெஸ்ட் ஆன்சர் இதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஃபார்ம் ரைட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ நிறைய ஏன்னா டாப்பர்ஸோட ஆன்சர் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி எழுதுறாங்க, எல்லாருக்கும் மார்க் வருது. பட் நீட்னஸ், பிரசன்டேஷன், அந்த கேப்ஸ், சப்ஹெட்டிங்ஸ், இன்ட்ரோடக்ஷன், கன்க்ளூஷன் இதெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். பட் உள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருமே கான்பிடென்ட்டா வந்து பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதியிருக்காங்க. ஆஹா ஓஹோங்கிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் டாப்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதுறது ரொம்ப ரேர். ரேரஸ்ட் ஆஃப் தி ரேர்ல ஒரு படிப்ஸ் இருக்கும். அந்த படிப்ஸா நம்ம ஆகிறதுக்கு தேவையில்லை. 1000 பேர் சர்வீஸ் வாங்கினா அதுல 5 பேர் தான் படிப்ஸா இருக்கும். மிச்சவங்க எல்லாருக்கும் ஆவரேஜான பர்சன்ஸ் தான். உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த 5 படிப்ஸை விட்டுருவாங்க. அவங்க வந்து ஆப்ஷன்ல 320 எடுப்பாங்க, எஸ்ஏல 180 எடுப்பாங்க. சரி 5 ரேங்க் எடுத்துவோங்க, 6வது ரேங்க்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு லாஜிக் புரியுதா? தட்ஸ் லாஜிக், அவ்வளவுதான். ஸோ அவங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டை பார்த்து பயப்படாம ஆவரேஜ் பீப்புளோட இப்ப அனுதீப்போட ஆன்சர் எடுத்து பாருங்க. எக்ஸலண்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. ஆனா குட் நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும், போதுமே. ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் நீடட். So you can follow the notes. Government budgeting எல்லாத்துக்கும் almost we have the notes. Inclusive growthக்கு next week வந்து வருது. Next week almost நான் economics main syllabusல கிட்டத்தட்ட ஒரு 85% முடிச்சிட்டேன் in All India Civil Services channelல static part. So இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது வந்து inclusive growth இருக்கு, agricultural subsidies இருக்கு, அப்புறமா வந்து இந்த சார் விவேக் சார் காலைல சொன்னது ஸ்டோரேஜ், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் இது மார்க்கெட்டிங். இதுக்கு நான் போட்டேன்னா economy part is over because infrastructure is open-ended topic and growth and development is open-ended topic. இதுக்கு வராது. இதை முடிச்சுட்டேன்னா ஜிஎஸ்டில எக்கனாமி பார்ட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ட்டுக்கு நான் போட்டேன். ஸ்டாட்டிக் அதை தாண்டி எதுவுமே படிக்க தேவை. நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு நோட்ஸ் ரெடி பண்ணீங்கன்னா that will be the best. So this is the trend. It has been over the years. See, last year வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து do you agree that Indian economy has experienced V-shaped recovery? Give reasons to support your answer. இதுதான் வந்து அந்த கொஸ்டின். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் இஸ், நான் சொன்ன 17 கொஸ்டின் நீங்க தெரிஞ்சு இது வரப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த கொஸ்டின் வரப்போதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம எடிட்டோரியல் நானே கூட சொன்னேன் இந்த கொஸ்டின் வரும். உங்களுக்கு லாஜிக் புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். Explain the difference between the computing methodology of India's GDP before 2015 and after 2015. உங்களுக்கு புரியுதா? இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஏரியா. ஸோ இந்த கேள்வியில வந்து நீங்க வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னென்னமோ படிப்பாங்க. இன்னைக்கு ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு எடிட்டோரியல் ஜிடிபியை பத்தி, அதெல்லாம் படிப்பாங்க. பட் அது தேவையில்லை. இது எழுத சொன்னா ஞாபகம் வராது, ஏன்னா இது பேசிக் தானேன்ட்டு நம்ம ஓவர் லுக் பண்ணிருக்கோம். அந்த 5 மெத்தடாலஜி சேஞ்சஸ் வந்து எழுத சொன்னா இதோட ஓவர் லுக் 5 சேஞ்சஸ் தானே பண்ணாங்க. ஸோ அந்த 5 சேஞ்சஸையும் உங்களால இதை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடிஞ்சாலே மோர் தென் எனஃப் ஃபார் தி சான்ஸ். ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஏரியால தான் வருது பாருங்க. ஸோ வி ஷேப் ரெக்கவரி இஸ் ப்ரெடிக்டட். இந்த 2 கொஸ்டினும் அந்த 17 கொஸ்டின்ல வந்துடும். ஏதாவது ஒரு 3 கொஸ்டின் தான் நீங்க வெட்ரா சமாளிக்கிற மாதிரி வரும். 3 கொஸ்டின். ஸோ 17 நான் எழுதிட்டேன், 18 நான் எழுதிட்டேன், 2 சமாளிச்சுட்டேன்னா கண்டிப்பா வில் கிளியர். That is the range which you have to prepare. See, this question was again well expected question. Which of the following taxes was included in the GST? அப்படிங்கிற question வந்தது. Failure of the manufacturing sector in achieving the global of labor intensive exports. எக்கனாமிக் சர்வே 3 வருஷத்துலயும் ஒரு சாப்டர்ல இதை பத்தி பேசியிருப்போம். ஏதாவது நீங்க எல்லா எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்து பாருங்க. So quickly I'll go to the next topics. நம்ம 5 டாபிக்ஸ் முடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். All these questions will be discussing in the classes. Next we are going to the agriculture part. 3 or 4 questions alternative வரப்போகுது. இதுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்குமே வந்து the notes are ready. I'll be putting the videos in the next few weeks for the direct and indirect form subsidies and for the இது storage, transport and marketing. இது ரெண்டும் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த டாபிக் முடிஞ்சிடும். So YouTubeல இருக்கிற அந்த பிளேலிஸ்ட் தி static part and notes will be in the description. That is how you are going to prepare this. ஏன்னா இது இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு ஸ்டாட்டிக் பார்ட் அவ்வளவுதான். ஸ்டாட்டிக்கான ஏரியா வந்து எக்கனாமி, பாலிட்டி, ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராபி, இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்கான ஏரியா. அதுக்கான பேசிக் நோட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு முடிச்சிடணும். ஒரு சில மாதிரி நம்ம ரிசர்ச் இப்போ நானோ டெக்னாலஜி, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி 4.0, ஜெனடிக், இல்லைன்னா வந்து ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி, இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஓப்பன் எண்டடான ஏரியா. அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் பார்த்து நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது. which இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாட்டிக்கா ஆல்ரெடி ரெடி பண்ண நோட்ஸ் எடுத்து you can make your own notes. So next we are going to
Next we'll be seeing science and technology. So science and technology, how we are going to prepare? So science and technology weightage on almost 3 to 4 questions every year, 40 or 50. That's change item. Okay. So science and technology are development and applications in everyday life. Achievement. So in the area, open-ended. You cannot do anything. Achievements of Indians in science and technology. I'll static. I'll talk about that. Indigenization of technology is open-ended. This again there is a, it's not open-ended, but you can limit it. Now first topic it's not in our hands. So day-to-day life applications in everyday life நீங்க இதுதான் லிஸ்ட்னு போட்டு இது படிக்க முடியாது. ஸோ இது நீங்க ஓவராலா உங்களுடைய 1 year current affairs ப்ரிப்பரேஷன்ல வாட் எவர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி விச் ஹவ் ஸ்டடிட் வித் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் இட். அதுல வர கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுங்கிறது கிளாஸ்ல வில் பி சீயிங். ஏன்னா நம்ம இந்த டெய்லி பேசிஸ்ல அந்த 20 கொஸ்டின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஃபார் ப்ரீவியஸ் இயர், நெக்ஸ்ட் தான் அந்த 1000+ இருக்குல்ல, 1000+ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் தான். இதுல இருக்க எல்லா கொஸ்டினும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் போற மாதிரி பிளான். ஸோ அதனால வில் பி சீயிங் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ்ல யூ கேன் ஈஸிலி டூ திஸ். கொஞ்சம் பிளான் பண்ணலாம். ஆரம்பத்துல இருந்து எடுத்துட்டு விஸ்வேஸ்வராயா அந்த மாதிரி டைம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம நோபல் லாரட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நோபல் லாரட்ஸ்னா நிறைய பேர் இல்ல, கொஞ்சம் சி வி ராமன் இருக்காரு, அப்புறம் சந்திரசேகர் இருக்காரு, சோ வெங்கட்ராமன் இருக்காரு. சோ இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேர் இந்தியன் ஆரிஜின் தான், பட் ஸ்டில் நோபல் பிரைஸ் 3 பேர். அதுக்கப்புறமா விஸ்வேஸ்வராயா, எம்.எஸ். சுவாமிநாதன், அப்புறமா நம்ம வர்கீஸ் குரியன். சோ இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச பேருங்க படிச்சு வச்சுக்கணும். அதுல வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, வந்திருக்கு, வரவும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக்கான ஏரியால பேர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பேஜ்ல அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னங்கிறது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ வேற என்னென்ன நேம்ஸ்னா இந்த மாதிரி ரெனவுண்ட் சயின்ஸ் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ், அப்புறமா அந்த ஹிக்ஸ் போசான் அப்படிங்கிறது அவங்களோட போஸ் ஐன்ஸ்டைன் கண்டென்சேட் அவருடைய அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச நல்லா பழகுன சயின்ஸ் பீப்புள் டில் யூ கேன் மேக் இட் டில் KC1 வரைக்கும். KC1 வரைக்கும் கூட யூ கேன் ஹாவ் அன் ஐடியா. இப்போ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய இருந்தார்ல, கட்சி எல்லாம் பிடிச்சாரு. அதனால we can prepare up ஒரு பேஜ்ல போதும் வாட் ஆல் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு. நம்ம ஹோமி பாபா, சதீஷ் தவான், அப்புறமா விக்ரம் சாராபாய். நான் எல்லா பேரும் சொல்லல, பட் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த நேம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சைட்ல அவங்களை பத்தின ஒரு 6-7 பாயிண்ட் மட்டும் இவர் என்ன பண்ணாருங்கிறது. மேக்சிமம் ஒரு 10 மார்க் கேட்டா சமாளிக்கிறதுக்கு, ஏன்னா ஃபேக்சுவலா ஞாபகத்துக்கு கஷ்டம். ஒரு 10 மார்க் கேட்டா சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 6 பாயிண்ட் அவ்வளவுதான். அகைன் இண்டிஜினேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். அவேர்னஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஐடி, ஸ்பேஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், ரோபோட்டிக்ஸ், நானோ டெக்னாலஜில தான் கொஞ்சம் நீங்க லிஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐடி எடுத்துக்கணும். ஐடி எடுத்துட்டு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அந்த விஷயங்கள், எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துடும். இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி, ஆல் திஸ் திங்ஸ். இப்போ ரீசெண்டா நம்ம நிறைய பாக்குறோம்ல, NFTs, அது எல்லாமே ஐடிக்குள்ள வந்துடும். ஸ்பேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாசா அண்ட் இஸ்ரோ தான். இஸ்ரோவோட இனிஷியேட்டிவ், நாசாவோட இனிஷியேட்டிவ், ககன்யான், மங்கள்யான், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், நாசாவோட பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப், பெர்சிவரன்ஸ் ரோவர், ஆல் திஸ் திங்ஸ். இது எல்லாத்த பத்தியும் ஒரு A4 ஷீட் சைஸ்ல ஒரு சைட்ல மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் வச்சிருக்கு. இப்போ நீங்க எப்படி இருக்குன்னா, ககன்யானை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் அங்க உட்காந்து யோசிச்சு எழுதக்கூடாது. ககன்யான்லாம் பிரிண்டர் மாதிரி தான், பிரிண்ட் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. உங்களுக்கு புரியுதா? அப்படிதான் யூ ஷுட் ஹாவ் அ நோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்னா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜி, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னா என்ன, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ரோபோட்டிக்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் தோஸ் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ். இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறப்போ நீங்க 1 year கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஒரு புது ரோபோட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்தது, புது டெக்னாலஜி வந்தது, அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து இதுல ஆட் பண்ணி வச்சு மந்த்லி மேகசின்ஸ்ல இருந்தும் பிடில இருந்தும் அதெல்லாம் மெயின் 360 இருந்தும் நானோ டெக்னாலஜி, பயோடெக்னாலஜினா ஒரு லிஸ்ட் போட்டுருணும் என்ன நல்லா இருக்க போகுது. வேக்சின் டெவலப்மெண்ட், இப்போ ரீசெண்டா இருக்க வேக்சின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒன்னொன்னா அதுலதான் ஸ்டெம் செல்ஸ் பத்தி படிக்கணும், ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், கிறிஸ்பார் டெக்னாலஜி பத்தி, 3 parent பேபி, ஆல் திஸ் திங்ஸ். இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம ஜீனோம் சீக்வன்சிங். இப்போ இந்த ப்ரிலிம்ஸ்ல ஒன்று கேட்டாங்களே, ஜெனடிக் ஃபிங்கர் பிரிண்டா, பார் கோடிங், டிஎன்ஏ பார் கோடிங் கண்டிப்பா படிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூ கேன் ஸ்டடி. ஏன்னா போன வருஷம் மெயின்ஸ்ல கேட்டது இந்த வருஷம் ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. போன வருஷம் மெயின்ஸ் என்ன கேட்டாங்கன்னா, இந்த WHO ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், கம்பேர் தி ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். போன வருஷம் நீங்க மெயின்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிலிம்ஸ் அது போட்டிருக்கலாம். ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் 2001ல கொண்டு வந்த சேஞ்சஸ் என்ன, கம்பேர் தி கான்ட்ராஸ்ட் தி ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் WHO ஆஃப் 2005 and 2000. இதுங்கிறது மெயின்ஸ் கொஸ்டின் GS3ல போன வருஷம் வந்தது. ஸோ அது அப்படியே ப்ரிலிம்ஸ் கேட்டிருக்கான். ஸோ டிஎன்ஏ பார் கோடிங் பத்தி ஒரு பேஜ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
Intellectual property rights. Again, intellectual property rights வந்து WTO அந்த TRIPS agreement குள்ள அந்த copy rights and all those things we discussed in the class. Intellectual property rights மட்டும் நான் நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன். இங்க நடத்தினா அங்க நடத்தினா உங்களுக்கு தான் நடத்தணும்னா சரி நடத்தினேன். அதுக்கு நோட்ஸ் இருக்கு, you can see. See, S400 air defense system was the most expected question. But this is a tricky question. Applications of LED கேட்டிருக்காங்க. இதை பார்த்துட்டு நோபல் பிரைஸ் கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்காது. இது வந்து சும்மா நீங்க கேட்டிருக்காது. இதை பார்த்துட்டு நீங்க நோபல் பிரைஸ் எல்லாமே படிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லை. பட் நோபல் பிரைஸ்ல எதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி என்னவோ அந்த டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா சும்மா பார்த்து வச்சுக்கணும். நீங்க கேட்டிருக்கிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எல்இடி இன் டே டு டே லைஃப். ஸோ அந்த டே டு டே லைஃப்ல என்ன வேணா வரலாம். ஸோ அது ரொம்ப ஓப்பன் எண்டட். நம்ம வந்து ரேண்டமா நம்ம 1 இயர்ல பாக்குறது வச்சுக்கிட்டு தான் வேற அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எல்இடி வந்து இமீடியட்டா நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் நீங்க ரெகுலரா ஏதாவது எழுதிருந்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சீரிஸ்ல வர கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ். இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ்ல இந்த கொஸ்டின் வந்தது, அந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்இடிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கா, அடுத்து வந்து இப்போ டச் ஸ்கிரீன் ஒரு கொஸ்டின் வருதா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அதுல இந்த டாபிக்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, அடுத்த வேற டெஸ்ட் சீரிஸ் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இன்டர்நெட்ல இருக்கும், அதுல இந்த டாபிக் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோம். உங்களுக்கு புரியுதா? ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய டெஸ்ட் சீரிஸை பார்த்து அதுல என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த ஆன்சரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு அங்க சமாளிக்கணும். இப்போ இந்த ஒரு ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்காக நம்ம வந்து ஒரு வாரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்க தேவை. உங்களால புரியுதா? ஸ்டாட்டிக் ஏரியா படிச்சிடலாம். So that is how we have to go with the preparation. So நீங்க டிமார்க்கெட் பண்ணுங்க எதெல்லாம் வந்து you can open ended, எதெல்லாம் you can prepare. அந்த GS ஸ்கோர்ல வந்து they would have posted the list of topics. GS ஸ்கோர்ல பாத்துருக்கீங்களா? சிலபஸ் உடைய எந்தெந்த டாபிக்ல என்னென்னலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களே பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி லிஸ்ட் போட்டுருக்காங்க. உங்களோட யோசிக்கிற வேலையும் குறைச்சிட்டாங்க. GS ஸ்கோரோட வெப்சைட்ல இருக்கும். Next is the environment part. Again 4 to 5 questions. Environment is divided into conservation and protection. First degradation and conservation. So environmental degradation, conservation. Films our environment வந்து it is wide. Mains வந்து ரொம்ப restricted. So degradation என்னென்ன வரும்போது pollutions and all those things, global warming, pollutions, ozone depletions, pollutionல ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கு. So இதோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா you should be having an idea for about all the types of pollution. Air pollution, water pollution, land pollution, எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷனுக்கு ஸ்டாட்டிக் பார்ட்ல இந்த அளவுக்கு கேட்பாங்களா அப்படின்னா நம்ம ரெடியா வச்சுப்போம். அதை வச்சுட்டு சமாளிக்கும். எல்லா பொல்யூஷன்ஸ்க்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் இது. ஸோ எனி ஸ்டாண்டர்ட் புக் நம்ம கிங் மேக்கர்ஸோட அந்த புக்ல கூட யூ கேன் see a lot of examples for every type of pollution. டிசாஸ்டர் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் பொல்யூஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் பார்ட் எனி இப்போ நம்ம கிங் மேக்கர்ஸோடைய அந்த பொல்யூஷன் எடுத்துக்கோங்க, கன்சர்வேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த ஏரியால இருக்கிற அந்த ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டை மட்டும் படிச்சு ரெடி ஆயிக்கும். ஆட் இட் வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், தட்ஸ் இட். ஸோ இதுல கேட்கறது இந்த வருஷம் கேட்டது எல்லாமே COP 26 வச்சுதான். ஸோ தட்ஸ் வேர் தி questions they asked. So COP 26 was one area. Again, air pollution was another area which was most expected. Air pollution is most expected because of the Delhi pollution. COP 26 is most expected because it happened recently during the time of pandemic, after postponement of an year. So disaster and disaster management பொறுத்த வரைக்கும் you have to first of all study about the don't go very deep into this. So identify the major disaster which took place in that year. So landslide, earthquake, cyclones, floods. இவ்வளவுதான் நடந்திருக்கும். landslide, earthquake, cyclones, floods. இதை தாண்டி வந்து அர்பன் ஃப்ளட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாசிபிகேஷன். இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதோட NDMA கைட்லைன்ஸ். நோ NDMA கைட்லைன்ஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி UPSC வெப்சைட். நீங்க NDMA முன்னாடிலாம் வெப்சைட் டவுன்லோட் பண்ணி will be studying. Now it is available in every UPSC website. So like for example disaster management earthquake அப்படின்னு போட்டு UPSC போட்டீங்கன்னா you will have that. Disaster management flood UPSC அப்படின்னு சர்ச் பண்ணா you will get the notes. So அதுல இருந்து ஒரு டிசாஸ்டருக்கும் what is the guidelines which is being given and அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து எழுதினா what steps needs to be taken. So அந்த மாதிரி you have to prepare. Again வந்து you have to prepare about the international convention. So Sendai framework, Hugo framework, Sendai framework உள்ள comparison you have to study. Next வந்து disaster management cycle அப்படிங்கிறது ஒரு static part. The disaster management cycle UPSC அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you will get the notes of it. Disaster management cycle. So அந்த disaster management cycle என்னங்கிறது ஒரு 2 பேஜ்ல you have to be ready. அவ்வளவுதான். Know the disaster management cycle, know the guidelines for 4-5 disasters and know the examples. இந்த என்னென்ன புயல் வந்தது, எங்கெல்லாம் என்னென்ன டிசாஸ்டர் நடந்தது, 4 எக்ஸாம்பிள் and prepare the convention. Sendai convention framework and Hugo framework and its features. அவ்வளவுதான். Disaster management is over. Any question they are asking you can write with whatever you have prepared. அப்படிதான் நம்ம இருக்கணும். நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதுல இருந்து தான் அவங்க எழுதணுமே தவிர அவங்க கேட்டாங்கிறதுக்காக நமக்கு தெரியலன்னு இல்லை. நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை வச்சு I'll give my best answer to whatever you are asking.
So that is disaster management. And finally, internal security, openly I'll say, follow only my notes. You can follow the PDF which I shared for every topic. That is more than enough. Actually, it is my notes. It is my internal security notes. I have converted into PDF and I have shared to you. So நான் அதெல்லாம் படிப்பேன். அதனால நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன், அது படிச்சா போதும் for static area. For the current affairs part வந்து you have to follow the current affairs and add on the points. That's it. So இந்த வருஷம் வந்து AFSPA newsல இருக்கா. Surely you can expect the question from AFSPA this year. So like that. So that is how you have to deduce from the current affairs. So again, security threats from China, security threats from Pakistan. Anytime we can expect. So that is how you prepare. Cyber security is a possible area this year. Because of the huge number of cyber security attacks which happened in last year. So static area to one note. There will be many authors, but inga vanda you can follow the PDFs. That is more than enough. Don't get tempted to see any other notes for internal security. Okay. அதை தாண்டி வந்து you can just add the current affairs. That's it. Okay. Current affairsல means நம்ம வந்து with whatever answers which is being given here. நம்ம PDFs வந்து internal securityல நிறைய current affairs based questionக்கு கொடுத்துருவோம். அதை தாண்டி வந்து you will be having the materials in the internet to take the current affairs part for the internal security. So that is how you go with the internal security, and always there is 4 questions in the recent times. Okay. So security forces, agencies and their mandate focus on those agencies which were there in this year's current affairs. அதுக்கு மட்டும் டீடைலா படிச்சிருக்கீங்க. Only for those agencies which were mainly spoken in this year's current affairs. Okay. So that is the scope of this topic, and you have to study drone. ஏன்னா border areaல drone can be a possible area in this year. ஏன்னா drones வச்சு questions வந்து கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. So drone is another area. Again, Sri Lanka maritime border issue can be a question. So you can preempt question and study the fundamentals. So GS paper 3 பொறுத்த வரைக்கும் this is the plan. So internal security, environment is a static part. So internal security and economy and agriculture. Environmentல static and current affairs வரும். Science and technology is majority current affairs and only self-made notes தான். So this is how you are going to make the notes. And disaster management also, it's totally current affairs and self-based notes. Okay. So இதை வந்து நீங்க ரெடி பண்ணிட்டாலே GS3 வந்து it's more than it. Okay. So with this I'll wind up. Now I welcome Vijita ma'am to discuss about the paper 4. Yes ma'am. Okay, so I will not say good evening, good afternoon. Continuation da. Okay, thank you Adil for this, and thank you for your students who are just carry on from the morning since till now. So we have tomorrow we have an essay paper. So before that, before the exam, I said best of luck. Now Philippines told best of luck. Okay, so that whatever you have feeling to bring the cutoff, majority of people average 85 to 90 to 92. 92 to 90 is crossing, it's fine. Fine. But who are coming under 80 to 90 also, I'm talking about general category. So category wise, you can then it. All the peoples, I think many of you have done good one. Okay, so the paper வந்து நல்லதா பண்ணிருக்கீங்க. I hope, even I'm saying that கண்டிப்பா வந்துரும். If you are ranging under 80 to 90 like that. Okay, so let's hope for the best, because UPSC always the 2 questions 3 questions எப்பவுமே வந்து தப்பதான் கீ they will we expect something வராதுன்னா maybe வந்துரும் அந்த மாதிரி கூட இருக்கும். ஓகேவா? So positive note வந்து we are starting. So tomorrow we have an essay paper. Just for the 10 minutes or ethics க்கு வந்து strategy. I'm going to talk about 4 topics. How many people from the outside? Outside? Oh, you only. So that's why I'm just asked. So if you don't know about the introductions, I already cleared my exam. Okay, so I already very soon I'm going to join the service. So already we have gone through with all this area. So our students already completed the syllabus. That is why I just added the syllabus for GS paper 4. So how many topics? And then class finish பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாது, but really syllabus and what is the essence of the subject இப்போதான் நீங்க வந்து படிக்க போறீங்க. This is the syllabus. Syllabus மேல வந்து I will not invest more time. So just ஒரு என்னன்னா ethics, human interface, attitude, human values, emotional intelligence, aptitude, ethics in public administration, contributions of moral thinkers, probity and case study. Okay. Now this I have already told, this paper number 4 is nothing but to understand that why the ethics is given as your syllabus. So this is already we have discussed in our initially orientation class that it is to ethics is what it is like
your rules and regulations upon you, about society, okay, your values which you are going to use it in taking the decisions in any situation. This is the ethics of your life or ethics of any professions. Okay, இப்போ வந்து first 4 aspect la I am going to talk about. First என்னன்னா source. When you are going to come for the ethics paper, normally every time we speak and then we are asking one thing: what is the source for this? We don't know like what to study and from where to study. From ethics, for the namesake na idu chumma kaamikiren the notebook book. Now trust me, there is no books available for ethics, because what we think, how can we read from this book? If you are an IAS officer, IPS officer, you have to take the decision. How could this book tell us that what type of decisions we have to take? So first of all, bring in your mind that there is no book under comes, you know, in the ethics. We'll come to this. First, we'll go with how to prepare this paper for. One by one, this line I've added. Now, tomorrow, I will read it. Ethics, integrity, and honesty should be a common theme during your entire preparation and not for GS paper 4. Ethics is not a GS paper 4. Ethics is all your life experiences, all your subjects, all your experiences from the UPSC, from your life, from your childhood till you are writing your exam on the day of your exam. இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட சப்போஸ் என்ன எத்திக்ஸ் பேப்பர் இருக்கு, or maybe you know when you started your exam and the time when something happened that day itself, ஏதோ நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்துட்டு that you have to mention in your example, that is your ethics paper. Syllabus வந்து has been given for every other subject. Ethics க்கு syllabus கொடுத்திருக்காங்க, but how to prepare is first of all you have to prepare during entire your preparation. அப்போ என்ன 6 months 8 months நமக்குள்ள நிறைய எத்திக்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா, already we have in the preparation, right? So we have to now search that what type of ethics we got it. Now இனிமே வந்து டெஸ்ட்ல வரும்போது when you have to search that what ethics I am carrying in this during this preparation and during this journey towards the UPSC. Assessment of situation. How to prepare, I am saying this paper whenever you are going to any situation. அப்ப காலையில இருந்து என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ல இருக்கீங்க நீங்க? கிளாஸ் ரூம் சிச்சுவேஷன், ஃபோன் சிச்சுவேஷன். நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபோன் பார்க்கலன்னா ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும். ஃபோன் மெசேஜஸ், all the situations ethical point of view வந்து you have to analyze. So day to day what you are dealing with, அது எல்லாமே உங்களுக்கு எத்திக்ஸ் உள்ளதா வரும். So what is ethics na decision making. அப்போ மத்தியானம் ஒரு டிசிஷன்ஸ் மேக்கிங்னா மைண்ட்ல உங்களுக்கு வந்திருக்கும், போயிடலாமா அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சும்மா சொல்லிடுவாங்க நம்ம கிட்ட. புக் we got it, so let us go. அதுக்கப்புறம் ஒரு எத்திக்கல் பர்சன்ஸ் உங்க லைஃப்ல இருப்பாங்க, இல்ல நம்ம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண. So who are your persons, ethical persons in your life? அவங்களுக்கு நீங்க தேங்க்யூ சொல்லிட்டு the situation is already created, you have taken the decisions according to the situation. முடிஞ்சிச்சு ethics. Now who have taken the decisions now உங்களுக்கு UPSC mains-ல வந்துட்டு again UPSC will take the decision for them. Okay, so you are in the safe side that you already taken a right decision. These papers require honest foundation that can't find in books and websites. It is all about from the school days till end. I said no, you have to revisit your ideas, your mind, your action. Now when see somebody is doing angry on anybody, no, யார் ஆங்கிரி பண்றதோ அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது, இருக்கிற யார் மேல வந்து அவங்க ஆங்கிரி காமிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. Now again that persons we have to think why we are like this on the situation, why we cannot handle this kind of situation, and then what type of values na வந்து இது வரைக்கும் லைஃப்ல வந்திருக்கு. So this is what we need to revisit since childhood. Who are you? Are you a good person or a bad person? நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து I am the good person only. But friends கிட்ட போயிட்டு ஒரு நாள் வந்து narcotic drugs this injection கொடுத்து உண்மையா சொல்லுப்பா இங்க பத்தி சொல்லும்போது தான் தெரியும் that what they are expecting about us, that உண்மையாவே we are a good or we are a bad. So ethics is what you have to think from school days. Now the preparation என்னன்னா examples you can get it from your day 1 to till you will clear your exam. So அந்த example நீங்க வந்து examல quote பண்றதுக்காக தான் I am just saying this. Okay, then சரி அப்புறம் என்ன நமக்கு தெரியும் values which is good which is bad. சின்ன வயசுல இருந்து வீட்ல அதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, lying is
bad. நீங்க எத்தனை லைஃப் சொல்லிருப்பீங்க. Now you have to think, childhoodல இருந்து how many times I said no in my classes orientation. I said father will tell to child என்னன்னா don't tell lie. Suppose that day somebody has credit கொடுக்கிற persons வந்து வீட்ல இருக்காங்க. Okay, child என்ன சொல்லுங்க, அப்பா வீட்ல எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க. இந்த child என்ன பண்ணுவானார, அப்பா சொன்னாங்க நான் வீட்ல இல்ல. அவ்வளவுதான். So the thing is, and the child used to up to 6 years, 7 years, we are knowing that what is our ethics. We are not telling lie. Revisit again, which is good, which has taught in our life that to become an ethical person. Like somebody stealing was even worse. Okay, hurting someone was an open invitation to punishment by our parents. நம்ம எத்தனை பேருக்கு ஹர்ட் பண்றோம். Now suppose all this experience, how you get it, hurting anyone is means when you are in authority, when you are an IPS officer, you have to shoot somebody, you have to hurt anybody, you have to beat, they are doing it, that is ethical. But suppose நம்ம வந்து IPS நமக்கு வந்து வரல, you are just an IRS officer and you are going and beating anybody, இந்த வேர்ல்டுல வந்துட்டு you can hit anybody anywhere னா அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கு. Okay, but when you are carrying the uniform, other than that you will not get a chance. But suppose what is the ethical work and action for anybody, as a student உங்களுக்கு அது ethical இருக்காது, maybe as an officer உங்களுக்கு ethical இருக்கும். So what we have to search is what is good in our action, what we have to, you know, what is ethical and what is not ethical is in situation and in action according to the situation. அதுதான் வந்து how to prepare it, you have to know. Now UPSC knows this dynamo well, that is why they're asking many questions, and one of the time consuming paper is this ethics paper. Not like you don't know anything. UPSC அப்படினா மற்ற questions வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, that is why you're leaving and going. This question you know it, but examiner வந்துட்டு பேப்பர் கூடன்னு சொல்லி அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. Just because that you know the answers, but the time consuming so well, because அப்பதான் போயிட்டு நம்ம யோசிக்கிறோம், we are good or bad, we are ethical or not ethical in the situation. How I can be there, I will tell you that why and how you have to be well prepared for this paper. Then at that time our 5th chapter is there, moral thinkers, and moral thinkers or எந்த thinkers க்கு philosophy we will not able to remain. Okay, we only have to search our thinkers, our philosophy, individual philosophy of life. என்னன்னா UPSC எப்படினா கிளியர் பண்ணனும். அந்த டைம் Pluto, Sacrosaurus வந்துட்டு இல்லப்பா you are doing good அப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. You have to give your own situation decision that see my speed is not good, I have to increase my speed, then only I can finish this paper. So it means that you have to be there getting ready by your own original thought, by giving the example. எதுவுமே ஞாபகம் வரலன்னா you have to be there adding your own experience of life. Trust me, UPSC will give you marks. Okay, I got good marks in ethics, that is what I'm saying. So all when at that time varadu, so you have to be well prepared in advance. Adella examples உங்களுக்கு daily types, daily life and newspapers from where you can get it, I will talk about there in the sources. So this was the how to prepare. Now try to be yourself more original. Okay, don't act it smartly there. It means what? If they give the situations, you have to carry your own original point, because thought process la you will lie caught. என்னன்னா வரதுக்கு வந்து கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது he was saying in the election time I was giving, you know, like the money கொடுப்பாங்கல்ல, that just na வீட்ல sorry this class I asked that if somebody is giving the money for giving the vote, okay, so அது வந்து கரெக்ட்டா இல்லையா, every situation you have to think. He said காசு வாங்கிட்டு ஓட் போடிடுவேன். said that life la வந்து அப்படி இருக்க கூடாது, you have to change your attitude, you should not do and should not answer like that, because இதே attitude இருக்கும்போது two questions you will think no this is very wrong, I will not take a money at all. UPSC becomes wrong, exam la தாங்க முடியலப்பா இருக்கும். But the thing is one side one person will go very slighted this way, yeah I will definitely take it, there is lot of money with the people, why should not take the money. The thing is two questions you will write excellent, third one will இந்த மாதிரி answers வந்துரும் உங்களுக்கு, because you don't know, your mind automatically will
personality. That is why since beginning, be yourself in answer writing that what exactly. அப்போ வந்து எப்படி இது thought வரும்னா, you have to be more ethical person. You have to think as a point of view of the situation. Are you a student? Are you a civil servant? Are you a software engineer? Or you are a prime minister? Whatever. So in that scenario, you have to think and take the decision. Let it be even you go home today, suppose some issue have been happened. You put a solution கொடுத்து பார்க்கலாம். What solution you will give? There is you will not listen the full story. You will say, அவங்க எப்படி நமக்கு இப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லி start ஆகிடுவீங்க. The thing is, this is not a right way to solve it. You have to be very dilemma. So, because your originality you have to come into picture, then it is, you need to understand that it is a soul. From soul you have to think. Always inside us, one person's we are for us. One person's we are for the society. Are you agree or not? இப்போ ஃப்ரீ டைம்ல போயிட்டு உங்களுக்கு நான் பார்க்கும்போது you will not even ma'am தேவையில்ல வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும். இங்க வரும்போது hello ma'am how are you அப்படி சொல்லுவீங்க. So we are all like this, right? நம்ம private timeல வந்துட்டு we are different people and for the society we are different people. So just think that situation பொறுத்த வரைக்கும் you have to think that this is the soul of this paper is understand this is the soul and you have to think in this point. Okay, and what you want in life, like that kind of questions they will give. What is happiness and all that. Okay, time kammiya irukku idha illana I will take this ethics paper discussion again. I will very elaborately I'm going to discuss. Okay, all this questions வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Should girls be allowed to wear a short skirt? இப்ப இந்த questions நான் எங்க கொடுத்தேன்னா you will be going to talk. Yes ma'am na வெளிய போயிட்டு குடுக்கலாமா வேணாமா சொல்லுங்க. Boys to வேற talks இருக்கும். Boys to boys வேற talks இருக்கும். Boys to girls வேற talks இருக்கும். Girls to girls வேற talks இருக்கும். And இந்த எந்த talks நீங்க வந்து UPSC answer writing you can write as a case study. இப்ப சொல்லுங்க. இப்ப தெரியும் that how type of persons and what type of persons you are allowed to think. Now this kind of questions they will give. So be aware. இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ல வரும்போது you have to இப்பதான் ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு USA. What was that? ஆக்டரோட ஜட்மெண்ட் ஜான்சன் லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட். போயிட்டு யூடியூப் பாருங்க. லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட். woman beaten her husband and husband fined because of the defamation and court has agreed and there is a remedy for the person that the wife was tortured the husband actually. So அந்த மாதிரி ஒரு issue வந்துட்டு you have to write on this and answer this can be given in the different parts. Yeah, anybody? Now presentation, how you have to presentation, how to prepare, the way you have to think and from the what to say from the mind, from the situations you have to become a balanced person and then you have to present your answer. Presentation வந்து actually ethics paper there two sections will be there. One can be 120, another can be 130. It can be interchanged. Okay, part A and part B like that. And the first theory and case study would be there. Either this can be 120 or 130 or this can be 120. Now this question, if you go and analyze, if you are writing here MSLP now and with all the past year questions, if you see here, only three type of questions they are going. ரொம்ப analytical way ல வந்து நான் சர்ச் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். Either they will ask definition. What is the definition of happiness? What do you define sadness for you? Define country nationalism feeling for you. Either it will be a definition of what you know of your value. Your value is your happiness, your value is your sadness, your value is your anger, your value is your nationalism, and the value that actually ethics is depend all about. So either if the definition of an ethical value they will ask, or the same question, happiness, they can ask the significance of this value. How happiness is important to you? This is the second type of question. Or they will give the application of that value in your daily life. How would you define and what is happiness to you and how in the daily life you are enjoying the happiness. So this type only the questions will be there. How to present your answer? Use the flow charts and diagram. For what? Suppose it is on happiness. Now happiness relate பண்ணி you can flow chart like this so that the definition concept la vandittu you can be excellently giving introduction that see I know that what you are asking for. Okay, and make a database of the real life.
ஒரு ஷியோர் ஷாட்டா நீங்க வந்து இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். ப்ரிலிம்ஸ் வந்துருச்சு, வெரி குட். வரல கூட this 6 months is for your excellent time because நீங்க வந்து past 6 years before 6 months நீங்க இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாம இருக்கீங்க. So next ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறமா இதெல்லாம் திருப்பி உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்க கூடாது. You should be there in the level of 20 questions excellently in 3 hours you are completing and going testல. அப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து that thing should be there. So real life example and you have to take examples in the ethical way and all that. Okay. The second part was case study. Case study is the main important because it each carry 20 marks. Okay. And here, this is the deciding factor here, ethics paper, how much marks you are going to get. It is not a theory, it is deciding by your case study. If you are very well ethical person and you have taken the right decision as a particular situation, whatever the question has been given, there you can go on even 120, 125 in ethics paper. There is 3 papers where it will raise your marks like anything, then you can be the topper. One is essay, one is your optional, third one is ethics paper. Because nobody knows that what they are going to write. There is no answer for this paper. Now this one, if it is goes wrong, it will go like even worst scenario. She was a top 4, I think, but she got only 65 in ethics. Okay, and people like who have not even the top scorer, the ethics marks மட்டும் பாருங்க போயிட்டு அவங்க marks வந்து எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும். Very rarely they are crossing 100 marks. Even they would have taken the good marks in optional paper and essay paper and GS paper. But paper 4 க்கு வந்து எப்பவுமே they are coming with a very less marks if they don't work on this area. So that is why I am saying that the purpose of case study is what you know, to make you people ready for the field experience which you are going to do after you clearing your exam. So this is the main service that if you enter into the service, that may face the situations in which you will competing the and complementing competing with the value each time that whether I should take the decisions or not. Okay, so these are the actually case study or it is. Now during answer writing, what you have to keep it in mind. Suppose I will show this example. Dave is running as an NGO. Adha na crux na chuma solra actually. இந்த பர்சனுக்கு வந்து NGO ஓட மணி வந்திருக்கு. This money he has only spended only some 50,000 only he spended. He has to return back this amount around 1.5 lakhs rupees to the government by saying that இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாம இருக்கு. So that is why we are returning to government. One of the person, ethical person, okay, non-ethical மாதிரி இருக்கலாம். They said that if you return this 1.5 lakh, maybe you know next time government உங்களுக்கு வந்து திருப்பி இது பண்ண மாட்டாங்க, issue பண்ண மாட்டாங்க. And secondly, maybe you know this we can do one thing, we can take a help of the CA and we can manipulate this account and we will show this amount has been already invested. Now many NGOs also they are doing the same problem, so நம்மளுக்கு பிரச்சனை வராது. He is convincing that person and even this. So now the thing is, it is unethical, it sound. He is saying to the Dev, but we won't use this money for our personal use, but we will use it on the street children only. So ultimate aim of the NGO money is going to reach because we are going to spend on the children only. In the money or solutions madri he is giving to this person. Now what should the person do with the money? இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா நிறைய பேர் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கும். பட் சேம் क्वेश्चनக்கு வந்து நீங்க எப்படி ரைட் பண்ணணும்னா, what is the subject matter? List down the subject matter. The subject matter was taking the money for NGO. A short formula வந்துட்டு you have to take the subject matter. This is most important part in ethics paper answer writing. Then if you understand the subject matter, அப்ப subject matter என்ன தெரியுமா, நான் படிச்சு உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேனா, like that you have to make yourself understand the crux of the particular case study. So subject matter I already told in the simple sentence. Second part it is coming stakeholder. Stakeholder means who was the person associated in the case study. So the Devanand and the person, NGO, children, government, this is all involvement. So second part you are ready because you are taking the decisions now on the basis of stakeholder. Okay, and the third is ethical dilemma and the key principle.
what is your problem? What is your problem is whether to return this amount or not to return. So this is your dilemma you are thinking now. Third step. Fourth one, what are the options available? What is the option available? You have to list down here like this. The option available with the Anand is one, to return the money. Second, to manipulate the money with the help of CA. Even third one, to manipulate the money somehow, half and half can be returned to the government. Okay, in the idea nalla irukla. So people will go with this option sometime. And fourth one something. Okay, so you can think about what is the option available, and then you have to choose in an option. Adukku the description neenga kudu. Why you have chosen this method and why you have chosen this answer, and then you have to elaborate that way. So this is the first step. Idukkaga oru steps ku vandu mostly 20 marks will be allocated in each step. How you are coming it, and answer conclusion ku vandu it will be there for more marks, because at last it will show that what type of ethical situations you are in and you are taking the decisions, right? So actually adukkaga da vandu I have showed this. Next, time management. How to do this time management? First of all, dedicate your time proportions. Eppdina 90 minutes you should spend for this case study, but again it is depend on what type of speed you have in your answer. So this is average speed oda na calculate pannida vandu I am just saying that 90 minutes for this, 15 minutes for case study, okay, and 80 marks first hour ku vandu you should complete it. So 80 marks like that. Your speed should be go like that. So this is the time management. Okay. So what you should not do. So this is the key point from this. This answer was this, that I have given the answers key point. You can take the options from here and you can also think on this particular case study. What you should not do and what you do in this paper. You need not to study ethics for hours and hours daily. This is not a book, I told. At least if you realize that somebody is, when you started understanding others, it means that your ethics you are just following. What your ethics? Suppose, sometimes anger, extreme fortune, you can show your anger. Extreme happiness, you can show. But at least you are thinking and taking the decision. This is what you are doing in your life. That is enough. So, hours and hours, don't spend for this ethic. But one news and one situation per day, suppose in the situation, if I would be there, then I should have taken the decisions now. Like that you can calculate. Okay. You should not start studying 1 year before the exam. That is too much for this paper. So slowly you cover panita, you have to go 10 chapters if you covered up with the examples of day-to-day life. See, once just to cover the syllabus covered up, then afterwards you can go with always with an example. Newspaper you have to add up all the examples and the things which you are going to mention in your paper. Then you should not study complex ethical jargon and all that heavy philosophical stuff. Trust me, a small knowledge itself about you is enough, right? You should not start mugging up. You should understand the point and you should focus more on the logical writing. And most important, do not force morality in your answer. Too much morality ஒரு மாதிரி ஆயிடும். இப்போ சப்போஸ் இன்டர்வியூ இருக்கு உங்களுக்கு, நீங்க டெல்லி போறீங்க, ஏர்போர்ட்ல something happened, what you will do? You're directly going to the interview for the interview and you have an interview at 2 o'clock. So morning flight புடிச்சிட்டு நீங்க போறீங்க. Suppose something happened on road and you have to reach to the interview on time, then what you will do? And the answer is, I will miss my interview, but I will not miss somebody's life now. எப்படி இருக்கும் அந்த ஆன்சர்? It is good to humanity basis, but please trust you are also. Hey, நம்ம 2 years 3 years இந்த மாதிரி ஒரு உட்கார்ந்துட்டு we are tolerating the teachers, we are tolerating the parents, we are tolerating every friends and situation, and at last அந்த interview reach பண்ணும்போது you are giving this type of answer. அது true இருக்கா? அதுதான் சொல்றேன். Solution based answer you should give. There you should not force morality over in your answer. That even the UPSC persons, they will say, நீ வரவே வேணாம். Okay, you do one thing, you become an NGO person and you open an NGO and go pa. This type of mindset you should not be created and given to the mindset of examiner. So that is why try implement
implementing what you learn from the books in the real life and practical. Okay. So any doubt regarding that, question one by one thoroughly. When ethics paper, when the test would be there, before 1 week, we are going to enjoy this ethics classes with everyday case study and all this. Okay. So don't, the classes will be good, and I hope like you will become a ethical persons after that and after the test and all. Now the tomorrow test for this essay, how to write a good answer. First of all, anybody know that we have an essay syllabus? Terima. We have an essay syllabus. Till now, we have. UPSC has mentioned these 3 points in essay that will be expected to keep closely to the subject of essay. Ilana, climate change kuduthittu, you are talking about water, land, climate, atmosphere, na? Then what we will, the examiner will cross your answer. To arrange your ideas into orderly fashion. It means that whatever ideas you are carrying, suppose you are talking about now, climate change is something which is suddenly one little Prime Minister will putting, na? The person will be, you got so much of industrialization, that is why this climate change. This is not even connected to the topic. That is why the second point which mentioned in the syllabus is orderly fashions to be arranged. And finally, the syllabus has been given right, concise, credit will be given for effective and exact expression. This is what actually UPSC is looking for the essay, and we are also looking for essay paper in. I'm only going to, I'm going to even, he knows it. Essay already last year discussed, right? So his essay paper was little bit, slightly, if he clears, definitely he won the mains clear item, because last year also MSLP he wrote. Okay. So even must not treat essay as another paper of UPSC. Please break the myth. Okay. Clear agade Maria. Huh? See, don't lie. Okay. So this slide, don't think that it is one of the paper of UPSC. Essay is all about your syllabus. What is our syllabus in GS paper 1? World history, history, geography, Indian society. Up in the angle, you can bring it in answer. Second paper, polity, constitution, governance, IR. Bring one paragraph each on this. Okay. Third one, internal security, disaster management. Okay. And economy aspect. And fourth one, ethics paper. International area plus advantage, disadvantage of anything which you can go. Okay. So please do it like essay in a way of cracking your GS syllabus. So normally you will not get an idea that which para I have to write. 2 papers lo essay mudikka mari irukku. 5 pages you have to write, 10 pages in each essay. So first topic select pannu. And the topic select pannadhu eppadi select pannuna, where you have a more content. First point or a question paper paathodna content where I can write more dimensional area, that area you have to choose as a topic of your essay. Second, just 20 minutes, 15 minutes, work on that. That what are the area I am going to write about this. So area I have told about your own all GS angle. Okay. And then when you start your essay, at that time, the introductions, the structure of your answer should be one introduction. But mind it here, don't write introduction. Or essay, you have to know the sample editorial. Center editorial. That is the real essay, Madrina, that if you read it, that type of things only you have to write in the essay, that is only expected from the UPSC. So introductions can be, you can give it through quotes you can give. Second, you can give like a anecdotes, like a stories, anything, okay? Or if the essay topic is more like a current topic or something, you can give statistics. Some statistics you can show that recently all this happened, or any reports you can give, anything. Essay introduction, hello, how are you? This is what introduction. It means that you are now doing hello, how are you with the topic. So hello, how are you? My name is this. I have come from this area. I have taken the food at 2 o'clock. Okay,
சொல்ல மாட்டேன். Introductions you know it in real life. We are very good in introductions. If you are very, phone கூட first time நீங்க பேசுறீங்கன்னா you will be very okay. First time லே எல்லாமே சொல்ல மாட்டீங்களா? That is what introduction. Okay. So what you are going with quotation and all that. Next is main issue you have to bring in the para. So your structure should be like this. See, quotation if you are giving, use only blue or black pen. Okay. If you are writing quotation here, your quotation should be beautiful. Understand one thing. Examiner who we are, we don't know. He don't know or she don't know. We are showing our paper through which we are showing that who we are. So whether you are tidy or not, whether you are clean person or not, it shows in your paper that how good you are writing the introduction, how good you are writing the presentation. Presentation ku kuda, that is the point. So don't even just write them with the resume of the paper. Okay, so it is something like the examiner should be happy by signing your paper. So introductions you should start with the quotation with. I started my introductions with the quotation. Okay, then your structure should be like this. Something the para which you are starting, you just go with the small sentences and small para with that. Okay, one para should be connected to this para. If you want to end up your economic, then raise a question here whether the economic issue only is enough. Then discuss here another issue. So you go and நாளைக்கு வந்து editorial வரும்போது but உங்களுக்கு essay paper முடிஞ்சிடும், it's okay. So maybe இன்னைக்கு இருக்கிற one day before something editorial, go and read in the in between that essay type of editorials is there. So அது படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். Okay, and lastly வந்து என்னன்னா something kind of conclusions you have to give it, like maybe a question mark sometime. Don't convince the UP examiner that நீங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து actually I have convinced now. Don't show them. If you're not convinced, you can raise the question even at the end and you can leave the essay. Let the examiner think what next. KGF Marine. Okay, so the same thing you have to show in our paper. Even you can raise the question, can it be possible that India can be number one, the developed country in another 100 years? Let's see. That's it. And it will be like பயங்கரமா இருக்கு. See, these are the things which you have to learn it with the, okay, so current scenario and everything you can add up. What you should not do, don't resort to name calling. Never get a personal name include in the essay. For example, this Narendra Modi, our honored Prime Minister. Please don't come with this. Maybe you can taunt anybody, but at the you have to shoot the bullet with the somebody's shoulders, like that. Secondly, don't have extreme views, like even try to take always the middle path. Okay, whether India இப்போ வந்து இன்னைக்கு நியூஸ்ல வந்திருக்கு இல்லையா, Muslims communities are like going very violent, right? So Hindu and Muslims between வந்து there is a war type of situations they are creating. So what type of things you can say? Essay ethics will go simultaneously. Your thinking level will be there exactly. Do not present problems. Always try to give a solution. Don't criticize the government. So that is why I'm saying don't criticize more, but they are bad sometimes. Now you can raise the questions in some other way. Okay, in writing practice we will learn all these techniques. Even if the topic is proactive, essay should not be a very, what to say, provoke பண்ற மாதிரி இருக்க கூடாது essay. You should not become another terrorist. Your paper should be there as a UPSC aspirant. Present a balanced picture. Don't have to agree to the topic. You can disagree with the topic. Avoid writing Ethiopian solution, which you cannot even imagine. And the மாதிரி solution கொடுத்துட்டு வராது. Okay, so essay will be there somehow. Okay, if I would be there Prime Minister, then I will definitely go. இந்த traffic problem பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணனும். I will take a helicopter and I will go to there and solve the. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நடக்காது. Okay, maybe in the future நடக்கும், but now it is not happening. And keep it in mind, you are the future officer, not a journalist. Journalist எப்படி இருப்பாங்க? சாடு இப்ப என்ன ஃபீல் பண்றீங்க சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்க கூடாது essay. Okay, the answer will be balance. So when you clear your exams now, how you feel? I'm feeling very sad. அப்படி சொல்ல முடியும். What to do? So these are the things which essay you have to go with. Come and write the essay. And one more thing,
75 பேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு MSLP ஓட essay, many essays has been given. For example, suppose if the topic is giving climate change a myth or the reality. Okay, so try to crack the topic, myth, the reality, and which is even not there in the topic. Try to see the other side of the coin also. For example, smart well. Okay, so try to write a smart woman pati sollumbodhu try to write a smart men also. So which is not that part also you can take into consideration. For example, 75 page lo vandu I have chosen one topic, just 2 second adu overview kuduthirren. See, there is nothing either good or bad, but the thinking makes it so. So there is nothing good and bad na, there is nothing good and bad. Can we write one para? There is also something good and bad. You got my point. And the aspect yoshi paranga, there is something good and bad. So which is not there in the topic, that angle also try to change and try to write one para on that. Try to relate your experiences and newspaper things with that. Okay. So first essay neenga eludunga, next essay varumbodhu I think all your orientation on all your personally what to say, like essay patti vande when we are giving all the one-to-one sessions பண்ணும்போது at least அந்த improvement நடக்கும். ஓகேவா? So we'll see all you people. அதுக்காக வந்து நீ பயமா இருக்கு, நான் போக மாட்டேன், all these things please don't do it. Trust ethical persons you have to become. So be ethical on this preparation and come and write all the tests and bring all your friends also if they are clearing the prelims exam to write at least test and let them go. Okay, fine, thank you. எதுக்கு clap இருக்கு? I should also clap for me. See, கொஞ்சம் டைம் ஷார்ட் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா ஒரு பாயிண்ட் நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்.